By the way, no, bago pala ako mag-start, yung quiz nyo, okay na siya, no, sa Canvas. So, ganito yung itsura ng quiz, no. Medyo natuwa lang ako sa technique, eh. Ano ba yan? Chem 1. Quiz 2 lec. Ayan. Hanggang Saturday naman to, don't worry. So, ganito yung itsura ng quiz nyo. Yung last question nyo. Ayan. So, ano lang meron dyan na? Para yung ginawa natin nung nakaraan, no? You will predict the formula for the two ions, the cation and the anion. Then you give the name, no? Sa taas, you write the formula. Andito na yung way kung paano mo isusulat yung formula, no? Tapos sa baba, yung name, no? Please do not use the us-ik system, no? Para mas clear yung ating guide, no? Ay yung ating naming, no? So for lab naman, 3 questions lang to. Pero ito, yung second question ay yung ginawa natin din last time, no? But this time, instead of nuclear symbol, you will write the element symbol. So easy lang yan. You check the proton, tingin kayo sa element symbol. Yan. So I know perfect nyo to, no? So yan. Question number 3. Ayan. Type in nyo na lang yung isotope masses up to 3 decimal place now. And please include the percentage symbol. Kadikit dapat siya ng number. Okay. So anyway, yun lang naman. Just a quick reminder. And so we can start with the quantum theory and the electronic structure of atoms. No? Okay. So, ano ba yung motivation? Bakit tayo napunta dito? Bakit kailangan natin aralin yung quantum theory? Kasi remember, di ba, in the atomic theory, we started with the idea of Democritus telling that the atom is just a hard sphere, di ba? Tapos, in-improve yun ni Dalton with his atomic, Dalton's atomic theory. Then, later on, si J.J. Thomson, ginawa ni J.J. Thomson? Na-discover niya that there are something inside the atoms na. Yung hard sphere, may something pa pala sa loob nun. And he called that the electrons, no? Then, anong ginawa? Si Ernest Rutherford, ginawa ni Ernest Rutherford? He further investigated on the atom na binigay ni J.J. Thomson, yung plum pudding model, no? And then he discovered that aside from electron, there is something also charged particles, no, in the center of the atom, which he called the nucleus, no? Ayun. Then, ano nangyari sumunod? Si Chadwick, no? Ano ginawa ni Chadwick? Si Chadwick naman, he investigated on the nucleus, no? Because he begs the question na, if yan ay puro positive, why are they stuck together, no? Ba't sila magkakadikit, no? And he found out that there's something that is neutral in the nucleus, no, that prevents the positive charges from repelling, no. And Chadwick called it the neutrons. Okay. So J.J. Thomson discovered the electrons. Rutherford was credited for the discovery of the protons, and Chadwick was credited for the discovery of the neutrons now. By this time, our atom looks like this now. Ayan. Yung Jimmy Neutron style. Wherein in your nucleus, you have your protons and neutrons na. So, yun yung mga protons and neutrons nyo. Okay. But later on, ano yung sumunod na improvement dito? Si Niels Bohr na, di ba? Bakit, no? Kasi by this time, may na-observe silang phenomena. No? Bakit daw nag-glow yung atoms, no? And yun yung aaralin natin dito sa chapter na to. But before we go with the atomic structure, let us first look into waves, no? Bago tayo pumunta sa atomic structure, punta muna tayo sa waves, no? Pull na natin yan. Okay. So ang wave, ayan yung oscillation lang yan in space, no? Wherein your energy is oscillating, no? When I say oscillating, taas baba siya.
Ayan. Hi, Marvy. So, yan. Ngayon ko lang kayo nakita. No? Pero hopefully, napapanood nyo kami sa YouTube na. Okay, so anyway, balik tayo dito sa wave. Nag-start lang naman kami. No? So, yan. So, when we say wave, this is a propagation of energy in space, no? Wherein nag-oscillate yung energy. When you say oscillation, up and down, no? So, yan yung wave, no? Up and down, up and down, up and down, no? So, sometimes, yung wave natin, pwedeng may iksi yung wavelength niya. When you say wavelength, that is the distance between two identical points on successive waves, no? For example, itong wave na yan, at itong wave na yan, pwedeng mahaba, pwedeng maliit na. Okay. So, the longer the wavelength is, that means mahina yung energy ng wave na. Imagine that as someone na nangihina. Teka lang. Kunwari, itong charger ko, iganong-ganong ko. Ginagawa kong wave siya. No? So, yun. Kapag malumanay lang yung wave, ano mapapansin nyo? Yung distances ng waves, no? Malalayo. Parang sa dagat lang na. Pag kalmado yung dagat, you can see that the wavelength, no? Yung distance ng up, yung uppermost wave ng isang wave, tas yung isang uppermost wave ng isa pang wave, no? Medyo magkakalaya, no? So that means if mahaba yung wavelength, that means hindi energetic, no? Pero, kunwari, nasa dagat, maiigsi yung wavelength, that should give you an idea na medyo malakas yung alon, no? Okay. Okay, so yan. So, umalis din siya. Okay, so yan. So, ano mangyayari? Kapag maigsi yung wavelength, that means malakas yung energy, di ba? Okay. So, ano pa yung mga characteristic ng ating wave, no? So, yan yung wavelength, ha? That is the distance of one point to another point, no? It could be a crest or the peak, no? When you say peak, yun yung nasa taas. When you say crest, ayun yung nasa baba, no? Okay, so yun. Distance of peak to peak or distance of crest to crest, no? So, yun yung wavelength, no? When you say amplitude naman, ito ay isa pang characteristic ng wave. This pertains to the height of the crest and the peak, no? From the normal line. When you say normal line, yun yung naghahati sa dalawang height, no? Okay. Yan. So, ayan yung amplitude, no? So, it could be high, pwede ring low, no? It doesn't tell that much naman about the energy, no? Basta yun lang yung kanyang characteristic, no? And one other characteristic of the wave is the frequency, no? When you say frequency, that is the number of waves that pass through a certain point in a second, no? So, let's look at this example sa taas, no? Ilan yung frequency niya? Let's say, hanggang dito sa dulo, 1 second yan. Bilangin natin yung frequency niya. So, paano magbibilang? You count from peak to another peak or from crest to another crest. So, I'll go with the peak, no? So, ilang wave yung nagawa niya in 1 cycle or in 1 second. Kunwari, 1 second to, ha? So, 1, ito, start siya. 1, isang wave yan. Baba, 2, dalawang wave. Oh, hindi niya natapos yung ikalang wave. So, there is 2 waves, no? Dito sa taas, in 1 second. So, the frequency is 2 cycles per second, no? Or 2 hertz, no? Dito naman sa baba, ilang waves yung nagawa niya in 1 second. So, taas, baba, isa. Okay? Pag dumating ka sa next peak, yun yung isang cycle. Tapos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so for the waves sa baba, ilan yung frequency niya? It is able to create 8 waves, no? Or 8 cycles in 1 second. So, ito, 2 hertz yung kanyang frequency or 2 cycles per second. Ito naman ay 8 hertz or 8 cycles per second. So, what does that tell us, no? Ano nang idea doon? If your wave can do multiple cycles in 1 second, that means energetic yung waves mo.
Okay, so energetic yung waves kapag marami siyang nagagawang cycles in a second. Pag onti naman yung nagagawa niyang cycles, ano yan? Siya ay hindi ganoon ka-energetic, no? Ayan. So, yun lang. Just a short background, no? Ito, another background, no? Okay. So, anong ginawa dito, no? So, at this time naman, no, they were investigating on the wave properties, no? And Maxwell, ito ay isang physicist, no? So, sabi niya, he proposed that the visible light consists of electromagnetic waves, no? Ibig sabihin yung liwanag daw, or yung light, no? Any colors, no? Yung any colors natin, they are consist of the oscillation in the electric field and the magnetic field, no? So, parehas daw yan nag-oscillate, no? In two directions, no? Okay? So, hence we have the term electromagnetic radiation, wherein energy is transmitted in the form of waves, no? And yun, na-discover nila that the speed of light in vacuum is 3 times 10 raised to 8 meters per second. And then later on, no, with further investigation, they were able to characterize different waves, no, depending on the wavelength and the frequency or the energy, no. Okay, so ano meron dito? On the left, on the rightmost side, we have the teka lang, sulat ko lang na maayos. We have the least energetic waves here. On the rightmost side, we have the least energetic waves here. So, tignan nyo yung tignan nyo yung wavelength. 10 to the 13th power. So, that means, ilang zero yun? 13 na zero. Higit pa sa trillions yung distance ng wavelength in nanometers na. Okay, so, you have, on the right side, you have the least energetic waves, and on the left side, you have the most energetic waves, no? Okay, so, tignan yung characteristic nila, no? So, if your wavelength is big, that should give you an idea na mababa yung kanyang frequency, no? So, balikan natin yung eto. 'Di ba sabi natin kapag marami siyang cycles per second, malakas yung energy. Pag onti yung cycles per second, mababa yung energy. No? Tingnan mo rin, no? Na kapag onti lang yung cycles per second niya, mahaba yung wavelength. Kapag marami siyang cycles per second, maigsi yung wavelength, no? So yun, so makikita natin yung dito, no? That looking at the wavelength, no? If malaki yung wavelength natin, mababa yung frequency, no? Kumbaga, there is an inverse relationship sa dalawa, no? Tapos, kapag maigsi naman yung wavelength natin, malakas yung frequency. Mabilis yung frequency, no? Ibig sabihin, it can do multiple cycles in a second, no? In this case, 10 raised to 20. So, that's 1 with 20 zeros. Okay. So, syempre, iba-iba yung energy ng ating waves. So, we can characterize them, no, into different types of radiation, no? Or the different types of electromagnetic radiation. Okay, so dito tayo sa right side. Radio waves, no? So, radio waves, ito yung waves na ginagamit in our telecommunications devices, no? Such as cell phones and radio transmitters, TV, no? Okay. So, look at this, no? Least energetic sila, no? Okay. So, least energetic in a sense that yung wavelength nila malalaki, no? Gaano kalaki yung isang wavelength, no? Nung kinompute ko dati, yung radyo na DZBB, 'di ba 500.594 yun eh. 594 kilohertz yun eh. Teka lang, ba't may 1 doon? Yung DZBB, pinakompute ko yun sa mga bata ko dati, no? 'Di ba, ang kanyang frequency ay 594 kilohertz, no? So, kinompute namin ano yung wavelength niya, and we just found out na ang wavelength ng DZBB mas malaki pa sa barangay namin sa Valenzuela na. So ganun, no. So bakit kaya kailangan malaki yung wavelength para sa radio waves, no? Kasi ginagamit 'to sa telecommunications, 'di ba? Kasi
long distances dapat yung maabot, no? Tsaka, tipid din sa kuryente for the transmitters, no? So that's why sa sa communications devices natin, mas ginagamit yung radio waves because number one, mababa yung energy niya, no? Least energy siya. Least yung energies, nasa least energy side siya. Least energetic pala. Okay. So yan, so least energetic siya, no? So yun, so that means onting kuryente lang ang kailangan para yung device mo ay makipag-communicate, no? Such as yung sa cellphones natin, no? Our cellphones, no? Yung mga LTE devices, yung mga 5G, mga 4G, 3G natin, they run on radio waves, no? Bakit, no? For our devices to last longer, it only requires a small amount of energy dapat, no? To communicate with other devices, no? Such as yung cellphones natin, no? Or yung iPads, yung laptops, no? So, kailangan onti lang yung energy na gamitin nila para matagal mo sila magamit, no? So, they use radio waves, no? To communicate with other devices, no? As you go, as you increase the energy, what will happen? Instead of forming radio waves, no? Makakagawa ka ng microwaves, no? So, saan na ginagamit itong microwaves? Ito ay ginagamit sa microwave oven, no? So, literally, in your microwave oven, there are microwaves in there, no? So, ano mapapansin natin? Yung wavelength, habang lumalakas yung energy, is that umiigsi yung wavelength, no? Gano ba, sir, kalait yung wavelength sa microwave oven? 7 centimeters, pagkakaalala ko, no? So, yung wavelength sa microwave ovens natin, mga 7 centimeter lang yung distance na, no? Okay, compared sa isang buong barangay na wavelength sa radio waves, no? Okay. So, yung microwaves, since that is more energetic, kaya malakas gumamit ng kuryente yung microwave oven natin, no? Because it requires more energy, more kuryente to produce microwaves, no? Ayan, so mas malakas yung energy niya. Then, moving on, we have the infrared, no? Ito yung infrared. Ito naman yung mga ginagamit sa sa remote control, no? Remote control sa lumang cellphone na I don't know if naabutan yung mga lumang cellphone na may infrared, no? As you can notice, yung mga cellphone na yon, pag ginamitan nyo ng infrared, mabilis malobat because it requires more energy, no, than the radio waves, no? So, mas malakas yung energy na kino-consume nila in order to form the infrared waves, no? Okay. Then, increasing your energy further, makukuha mo yung visible light, no? That means your object will start to glow, no? Mag-start na siya magliwanag. Paano ba yung pagliwanag niya, no? So, yung pagliwanag niya, it starts from a red color, no? Faint red color. No? Then, increasing yon papunta sa violet color. Ito yung Regio natin, no? Okay. Okay, so yan. So, ano ba pwedeng technique dito para hindi ka malito, no? So, ang lowest energy ay yung red color, no? Kasi tignan mo, kasunod lang siya ng infrared, di ba? So, yun. That should give you an idea na yung sunod sa infrared ay red, no? So, yun. That means low color. Low energy yung mga colors na yan, no? As you increase your your energy, as you increase your energy sa yung electromagnetic spectrum, mag-move yung color ng object mo from red to orange, yellow, RGB, no, until violet, no. And as you increase your energy further, what you will produce is the ultraviolet, no, ultraviolet rays or the ultraviolet radiation. Ito yung energy na nire-release ng sun papunta sa earth, no. Saan pa ginagamit yung ultraviolet? Yung sa mga UV light, no? Yung ginagamit sa mga, yung pang doxology, yung gumaganon-ganon yung kamay nyo. So, yun. Gumagamit yun ng ultraviolet rays, no? Okay. So, then X-rays, no? As you increase the energy further, you will have X-rays, no? Ito yung ginagamit sa pagkuha ng film ng picture ng ating bones, di ba? Okay. And then, later on, gamma rays, no?
Yan yung ginagamit naman sa nuclear reactions. Okay. So, bigyan natin ng implication yung energy at yung types of radiation. Again, kapag radio waves, these are used in communications devices na. If you want further reach, mas malayo yung reach mo, that means you have to use radio waves na, such as yung mga radio natin, yung TV, cellphone devices na. But as you increase the energy, what happens is that the wavelength decreases also, no, or the frequency increases. No? So as the frequency increases, the wave becomes more energetic, no? So it will start from radio waves, tas habang umiigsa yung wavelength niya, magta-transform siya to microwaves, then infrared, then it will start producing color. Tapos pagdating niya sa violet, magiging invisible na siya uli, no? So invisible region to, invisible region. Ito yung visible region natin, no? So yan. So ano lang gusto ko i-ano dito, no? Gusto lang siguro magbigay sa inyo ng awareness, no? Kasi may nababasa ako na mga post sa FB regarding the 5G technology. Sabi daw nila, yung 5G that can cause harm, no? Nagkaka-cancer daw yung mga tao doon, no? So on and so forth. The answer there is not really. That's not the case, no? Kasi let's look. Anong radiation meron sa communications devices such as LTE, 5G, 4G, radio waves yon. Kung yung wavelength mas malaki pa kaysa sa tao, kasi mas malaki pa nga yun sa barangay, di ba? Yes, sir. Yung solar panel, sir. Mamaya. Ano ka ba na? So, yun. So, yung 5G, no? If yung wavelength ng 5G tower mas malaki pa sa tao, do you think it will affect you, no? So, hindi, no? Hindi siya makaka-cause ng cancer, no? So, yung 5G, that's safe, no? Any communications devices ay safe. Ano yung hindi safe, no? Ang hindi safe ay yung mga something na nandito sa left side. Ito yung mga mataas yung energy. Kasi dito sa part na to, yung mga waves na to, they are less energetic, no? Hindi sila makaka-apekto sa atoms, no? Itong microwaves, dito na nag-start siya maka-apekto sa atoms, no? Ano nangyayari kasi sa microwaves, no? Ang ginagawa ng microwave natin is they vibrate the molecules. Gumaganon-ganon na yung molecules. Habang nagva-vibrate yung molecules, nagkakaroon ng friction between them. Ano yung nangyayari kapag may friction? Umiinit, di ba? That's why your food, no? When you place it in the microwave oven and you turn it on, umiinit siya because the microwaves, no, medyo may energy na siya to vibrate your molecules. Meanwhile, yung radio communications natin, hindi yon ganon, no? Wala siyang energy para pagalawin yung molecules mo. So, walang epekto yon sa health. To microwaves, medyo, pwede ka niya painitin, no? Babibrate niya yung molecules mo. Okay. So, ultraviolet, ito yung ginagamit din sa solar panels. No? Ano ginagawa dyan? Yung visible and the ultraviolet rays ng araw, no? They are used to excite the... nadigay ako. They are used to excite the electrons sa atom. No? So, kailan na nagkakaroon ng interaction yung waves sa atom? Kapag andito na siya, pag malakas na siya, strong enough to move the electrons. No? So, ito. Yung ultraviolets, they are strong enough to move the electrons. No? So, as it moves the electron, it makes the solar panel energy possible. No? Yung solar energy, possible na siya. Because yung kailangan lang naman sa solar energy is yung electron ay tumatalon-talon. No? So when the electrons jump, no, from one orbital to another, that produces energy, no, kuryente. So yan. Pero ano yung nangyayari? Kapag in-increase mo pa yung energy, it can start exciting your electrons too much, no. For example, itong X-ray, kaya nakikita nyo yung parts na dense sa X-ray film nyo is dun kasi maraming atoms, di ba? Meanwhile, sa balat, wala masyado, no. Kaya, kunwari, nagpa-X-ray, no? So, pag tumama yung X-ray sa iyo, ano mangyayari sa mga electrons ng atom mo? May excite sila, no? So, that will give a
flash, no, doon sa X-ray film mo. Kaya lumiliwanag yung parts na dense, no, yung mga nandun yung buto, so on and so forth, no. Pero sa mga laman-laman, no, hindi mo makikita masyado, no. Yung mga buto lang yung makikita mo. Kasi andun yung mga electrons, no. Sila yung nagtatalon-talon, giving off the film image, no. So, yan. Then, ito na. Kapag masyado na siyang energetic, ito yung pinakamalala, yung gamma rays, no. It can actually kick off the electrons, no. Meaning nun, pwede na niya paalisin yung electron sa atom, no. Kapag tumama yung gamma rays sa atom, tatalsik yung electron ng buo. Dito kasi ang nangyayari sa X-ray pati ultraviolet is hindi naman tumatalon, no. Hindi naman umaalis, tumatalon lang yung electrons. Pero kapag gamma rays na, tumatalsik na yung electron palabas, no. Okay, so yun. So ito yung mga radio waves, ito yung mga electromagnetic waves that can cause harm sa tao, no. Itong ultraviolet, ito yung X-rays and gamma rays, no. Especially when you are exposed in longer periods, no. Bakit? Yun nga, they can do something with the electrons, no. Pwede nila galawin yung electrons sa katawan mo. Unlike this stuff, ito hindi. Wala sila masyadong ginagawa sa electrons mo. When ang electrons kasi, kapag ang electrons nagagalaw ng isang wave, no, ano mangyayari? Pwede yun mag-cause ng chemical reaction. And one bad chemical reaction would be yung mutation sa DNA mo, no. So, ano mangyayari doon? Yung electrons mo tumatalon-talon, pwede masira yung DNA structure mo, and that can cause cancer, no. Kaya yun, when you are exposed sa UV, no, it can actually meddle with the electrons in your DNA, no. So pag nakikialam na siya sa electrons ng DNA mo, tapos nangyari na nagkaroon ng chemical reaction bigla, ayun, cancer yun agad, no. Cancer cell agad yun, no. So that's why when we are exposed to these rays, especially X-ray, mabilisan lang, no. So sa UV rays, ideally may time frame nung binibigay sa atin, 'di ba? Huwag daw magbibilad sa araw ng 10:00 hanggang 3:00, 4:00 kasi doon mataas yung UV rays, no. Yan. O kaya kung mag-sunbathing ka, gamit ka daw ng sunscreen kasi that can help block the UV rays, no. Pero itong X-ray, hindi kahit anong sunscreen gamitin mo, hindi siya mabablock, no. Kaya kapag nagpapa-X-ray tayo, mabilisan lang, 'di ba? Wala pang 1 segundo tapos na. Tsaka ano pa, yung sabi ng mga doctors, mga radiological technicians, you only take X-ray once in 6 months, 'di ba? So yeah. Kasi multiple exposure that can cause harm, no. Lalo na kapag daily exposed ka, no. For example, yung mga tao dun sa Chernobyl, no. Ano nangyari sa mga tao sa Chernobyl? Yun nga, they were exposed to high radiation levels ng gamma rays, no. So yun, ano nangyari doon? If i-google nyo yun, you can see mutated babies, no. May mga cancer, no. Nasusunog yung balat, no. So yun, ganun kasi kalakas yung energy ng gamma rays, no, that it can actually destroy your molecules, no. When I say molecules, that includes DNA, your cells, no. So yun, it can cause burns, masusunog talaga yung balat mo, literally. Pwede ka rin magka-cancer, no, so on and so forth, no. So yun, so ano yung gusto ko i-impart sa inyong idea, ayun nga, yung mga radio waves, huwag katakutan, yung mga 5G, hindi yan masama, no. So ito yung mga masasama, yung ultraviolet, X-ray, gamma rays, but yun nga, pag mababa naman yung exposure mo, okay lang. Kunwari magbe-beach ka ngayon, no, sige lumabas ka, okay lang, basta balik ka agad, no. Huwag ka masyadong mag-e-expose, no? Huwag ka magpapa-expose. Itong X-ray naman, syempre hindi naman tayo lahat afford bumili ng X-ray machine. So I believe na hindi naman tayo exposed dito parate, no? So yun. Yung gamma rays, bihira lang yung mga taong na-expose dyan. Ako, na-expose ako dyan, no? Hindi naman directly, no? I mean, yung thesis ko is about gamma rays, eh. So yan. In-expose ko yung material ko, liquid siya. Tapos nung tinamaan siya ng gamma rays, nag-cause siya ng chemical reaction, then namuo yung aking liquid, no?
So, yun yung thesis ko, no? I use gamma rays, no? So, yan. Share ko lang yung idea, no? Na kapag mababa yung energy, the wavelength is big, no? So, the bigger the wavelength, no? That means hindi siya makaka-apekto sa health ng tao. The smaller the wavelength, the higher the energy, no? So, it could start affecting your cells, your atoms, no? Your electrons, no? And so, kailangan nyo ba ito kabisaduhin? Alam ko, alam nyo na to eh, no? Pero if hindi pa, you just remember, no? So again, ano uli yung trend? When you have high energy, ibig sabihin malakas yung energy mo, that means mataas ang frequency. Maraming oscillation sa space. Maraming gumaganon-ganon na waves na nagtataas baba na waves na. So pag energetic yan, mataas ang frequency, as a result, mababa yung wavelength na. Pag low energy yan, that means malumanay lang yung waves na mahina lang. So, kapag mahina yung waves, mababa yung frequency niya and malaki yung wavelength, no? So, yun lang naman kailangan yung kabisaduhin na trend, no? So, ano masasabi natin? In equation, your energy is proportional, directly proportional to your frequency, no? So, directly proportional yan sa frequency. Pag mataas yung energy mo, mataas yung frequency. Ano pa? Your energy is inversely proportional with wavelength na L na lang, kunwari. Okay, so yan. So, your energy is directly proportional with your frequency. The higher your energy is, the more frequency you have na. So, tignan nyo na lang yung trend, no? From low energy, tumataas yung frequency as it goes to high energy, no? Then, inversely proportion naman yan. Inversely proportional siya with the wavelength na. So, ayan. So, the more energetic your wave is, the shorter its wavelength. So, inversely proportional yan, ha? Okay. So, actually, we can combine this into one equation na. So, we can actually combine that in one equation. Na. Ano yung equation natin na yun? E equals HV. Saan ko ba nilagay yung equation? Dito na nga lang tayo. Balik tayo dito. Ito. So, ito yung equation na yun. So, yun. So, we can combine that ideas. Ano yung ideas na meron tayo? Yung wavelength and yung frequency, no? So, yun. Ito yung energy ng light, no? Or yung energy ng electromagnetic radiation. We can say that that is directly proportional with your frequency. Itong V. So, yan. So, energy is directly proportional with your frequency. And it is inversely proportional with your wavelength, itong lambda. Yun, no? So, all in all, our equation would be E equals HV. Dito tayo. Frequency or mu. Energy is inversely proportional with your wavelength or lambda. Okay. So, we can write this into equation by introducing a constant E equals HV. H is the Planck's constant, no? And hindi naman tayo magsusolve nito, don't worry. Pumunta lang tayo sa concept. Planck's constant. Okay, so yan. So, we can solve for the energy using the frequency. Ano lang kailangan gawin mo? I-multiply mo lang yung frequency by the Planck's constant. No? Again, ano yung unit ng frequency? That's cycles per second, no? Or 1/second, no? Yan yung frequency. Okay. So, another equation would be this one, no? Energy is inversely proportional with the wavelength, no? So, the equation there is E equals hc over lambda. This is your wavelength na.
Ano tong H? Yun yung Planck's constant pa rin. And yung C is another constant, which is the speed of light na. So, yan. So, speed of light. No? So, yan lang. So, hindi na muna tayo magsusolve na ito, no? Kasi, ang goal naman natin is yung sa atoms pa rin, no? So, ano lang nirelate natin, no? So, yun, we discussed the waves, no? And yung different characteristics niya and yung energies niya, no? Okay. So, ngayon, punta tayo sa atoms na, no? Yung sa implication yan sa atoms, no? So, skip tayo. Ito kasi nangyayari. Mystery number 1, heated solids problem, no? Ito yung problem. For example, you have your electric stove, no? Ano nangyari sa electric stove nyo? Yung may coil na electric stove, no? 'Di ba nangyayari kapag sinaksak nyo yun, then ginamit nyo, lumiliwanag siya, no? So, yun yung question nila, no? So, ano meron sa atom? Why it produces wave? Kasi alam natin yung light ay wave, 'di ba? Bakit may wave sa atom? So, yun yung nagtaka sila. Akala kasi nila dati magkaibang bagay yun, no? So, ano yun, nagtaka sila. Sabi nila, when solids are heated, they emit electromagnetic radiation, no? Over a wide range of wavelengths. No? So, yun yung question nila. Bakit yung kalan, pag ininit mo, or yung bakal, pag ininit mo, lumiliwanag? So, how come na may electromagnetic radiation from the atoms? Okay, so, ayan, yun yung first question. And then second question. Photoelectric effect, no? So, ano meron dito sa photoelectric effect? Ito, ginawa to ni Einstein. To be honest, si Einstein, kaya yan nagkaroon ng Nobel Award is hindi dahil sa E equals mc square. Dito siya nanalo ng Nobel eh. Ayan. So, ano meron naman dito sa photoelectric effect, no? So, sabi dito ni Einstein, if you have a matter, or let's say atoms na nandyan, if you shine light into it, kaya daw niya mag-produce ng kuryente, no? Light. Ayan, mali na naman spelling ko. Basta yan, alam niyo na yung So, yan. So, yan. So, ano sabi ni Einstein, no? If your atoms, itong particle mo, pag niliwanagan mo daw yan, pwede daw yan maglabas ng electricity. Pwede daw yan maka-form ng kuryente. So, dito siya nanalo ng Nobel Award, no? So, yun, nagtataka sila, no? Sabi dito, kapag ininit mo daw yung objects, nagliliwanag siya, isa pang question ni Einstein, paano naglalabas ng kuryente yung atoms kapag nililiwanagan mo siya, no? So, yun yung mga questions nila, no? And then, they came up with the idea ni Bohr, no? So, yun yung two primary questions, no? Yun yung unang misteryo at ang ikalawang misteryo ng atoms, no? So, yun. Unang misteryo, bakit nagliliwanag? Paano nagkakaroon ng waves, no? Paano nagkakaroon ng waves from the atoms? Kalawa, paano nagkakaroon ng kuryente from the atoms pag niliwanagan mo siya? Ang kasagutan doon ay si Niels Bohr, no? Siyempre, di natin gagamitin yung mga, gagamitin yung mga equations muna. Okay, so, ano yung sagot ni Niels Bohr? Ang kanyang atomic model, no? Wherein your nucleus is in the center and then you can find the orbits of electron, no? Ang sagot kasi ni Niels Bohr dito is ganito, no? Your electrons daw have definite energy values, no? So may certain energy yung ating electron sa atom, no? So that means may different orbits sila, no? And the only reason why light is emitted from the atom is that it jumps kasi, no? Tumatalon-talon daw kasi yung electron, kaya siya nagliliwanag, no? So as the electron oscillates here, it produces wavelength, no? So that means if your electron continually jumps from one energy level to another, that will produce wavelength, no? And that can actually correspond to any colors, no? For example, red, pwede yan maging violet, no? Pwede yan maging blue, so on and so forth, no? So yun yung idea ni Niels Bohr, no? When electrons are getting excited, they can actually
oscillate, no? They can produce oscillations in space, no? So, pag nag-oscillate yan, wavelength yan, no? So, yun yung reason bakit daw may colors, no? And that is widely accepted naman kasi mukhang tama naman, no? So, yun yung sagot niya dito sa mystery number 1, no? Na bakit nagliliwanag yung objects when heated? Kasi when heated, your electrons become excited, no? Nadadagdagan siya ng energy. And as a result, the electrons, no, will jump, no, from one energy level to another, no. Nagba-bounce siya diyan sa orbitals na 'yan. And as a result, may wavelength tayong napoproduce, no. Ano naman yung sagot niya dito kay Einstein, no? Ang sagot niya kay Einstein dito is that ganito. When energetic enough yung particle, it can actually kick off the electron. Pwede niya mapatalsik yung electron. Let's say gamma rays, di ba? Pwede niya mapatalsik yung electron from one orbital, no? Kunwari, andito yung electron mo. So, pag tinamaan niya ng wavelength, tinamaan niya ng liwanag, pwede siya actually tumalsik. And kapag tumalsik yung electron, it can form circuit, no? Yan. So, pwede makabuo siya ng circuit, hence may kuryente or the photoelectric effect. Ito yung ginagamit sa solar panel. Okay, ito yung concept na ginagamit sa solar panel, no? So, pag tumama yung liwanag, ano mangyayari sa electron sa solar panel? Tatalon, no? So, pag tumalon yan sa kabilang surface, may kuryente. So, yun yung reason bakit possible yung solar energy, no? So, yun yung mga questions na nasagot ni Niels Bohr. Bakit may liwanag? Kasi the electrons can oscillate. Bakit may kuryente? Because when electrons are kicked off, they can produce a circuit, no? Pwede sila gumawa ng circuit. Hence, magkakakuryente. Yun yung makikita natin sa solar panels, no? So, yun yung idea. Balik ulit tayo. So, ganito yung naiisip ni Niels Bohr, no? Sa isang electron. So, kumbaga, ito yung first energy level, second energy, third, fourth, fifth, sixth energy level. No? Ano mangyari? Yung electrons, ito, pwede siya tumalon, then pwede siya bumalik. No? So, pag tumalon, bumalik, tumalon, balik, ano mangyayari? Oscillation in space. No? So, it can produce wavelengths, no? Habang tumatalon at bumababa siya. No? So, yan. Sir, paano po na-store? Regarding the storage of the energy sa solar energy, ganito yung nangyayari, no? May dalawang option. Number 1, pwede ka bumili ng battery pack. Yung parang lithium batteries, parang sa cellphone batteries lang din. So, yun. So, yung energy na napoproduce, yung electricity na napoproduce ni solar panel, may store siya sa battery. Ito yung second option. I-store mo siya sa Meralco. Yun yung tinatawag na metered service, no? Net metering tawag doon. So, ano mangyayari doon sa net metering? Kunwari, may solar panel ako sa bahay ko. Siyempre, di ko naman lahat yun magagamit, di ba? All the time. No? So, ano mangyayari? Yung excess na electrical energy na napoproduce ng aking solar panel, pinapadaan ko sa kuryente na Meralco para sila yung magtabi. So, sir, libre ba yon? Hindi. Babayaran ka ng Meralco for that, no? Yun yung net metering na tinatawag. Kunwari ako may solar panel or kayo may solar panel, pwede kayo mag-apply for net metering para hindi na kayo bumili ng battery. Kasi mahal yung battery eh. Yung battery para sa solar panel. So, yun. So, ano meron sa net metering? Yung excess energy mo, yung Meralco yung magtatabi. No? So, kumbaga, parang nagbebenta ka ng kuryente sa kanila. No? So, yun yung idea. Yan. Tsaka pag gabi, kunwari, gabi na, wala nang solar energy. Pwede kunin mo yung energy na binigay mo sa kanila, pabalik sa'yo, no? So, yun. Yun yung net metering system. Naaral ko rin yan kasi parang gusto kong mag-ganun eh. Kaso mahal pala yung solar panels, no? mga 50,000, no? Pero magandang investment kasi daw yan eh. So, yan. So, ganun yung way kaya na-store yung energy. Okay, so ito yung balik tayo kay Niels Bohr. Ito yung mga different electronic excitations na nasabi ni Niels Bohr.
So, kinarakterize na yan depending on the energy levels kung saan tumatalon yung electrons. No? So, yan. So, andito yung Lyman series. Andyan daw yung mga electrons jumping from the first energy up to the highest energy. We have the Balmer series. Yan yung mga electrons that jump from the second energy level up to the infinity. Patient, ayun yung third energy level, yung lowest energy na tatalunan ng electron, and the bracket. No? So among these four series of electron excitation, only the Balmer series can produce light. No? So yan. Kailangan ba ito kabisaduhin? Hindi naman. Yan, pinakwento ko lang. So yan. So again, di na tayo magsosolve ng mga ganitong bagay na. Kasi ang focus natin would be the atoms na. Okay. So yun. So we're done with the Niels Bohr model. No? So ano lang yung mga questions na sinagot ni Niels Bohr? Ito. Bakit lumiliwanag yung atoms kapag nainitan, bigyan ng energy? Ang sagot is that when electrons jump from one energy level to another energy level, it produces waves, no? And that waves can correspond to light, no? Ito yung ikalawang tanong ni Einstein, how come that the atoms, no, when you pag naglagay ka ng liwanag sa kanya, paano siya nakapag-produce ng kuryente? Ang sagot ni Niels Bohr doon is that when the atoms yung electron ng atom that gets excited too much, no, that electron can actually go off, no? Pwede siya umalis ng atom, thereby producing a complete circuit. Ay, kompleto tayo. So, yun yung idea ni Niels Bohr. Okay? So, balik na tayo sa atomic model. So, tapos na tayo sa waves part na. Model na tayo ng atoms. No? Okay. So, habang nag-i-improve yung science, no, may mga bagong discoveries tayo, such as the Schrödinger wave equation. Okay, so ano yung meron dito? Ang sabi kasi ni Niels Bohr is that your electrons, no, ano nangyari sa electrons? They travel around the atom in certain orbits, no, in certain levels. No? So, yun yung idea ni Niels Bohr. But according to Schrödinger, that's not the case, no? So, ano yung meron daw sa, ano yung meron dito kay, ano yung meron dito kay Schrödinger? So, ang meron kay Schrödinger is ganito, no? Instead of finding the electrons in orbit, sabi niya, they can be described by wave functions. So, ibig sabihin, hindi daw orbit, sabi ni Schrödinger. Sabi niya, hindi yan, ano yan? Wave functions. So, what are wave functions na? So, wave functions are the equations that describes the shape. Pero hindi mo yata importante yun. Ayan. So, yung wave function that describes the shape of your electrons, no? Kumbaga, ito yung nagde-describe ng probability of electron location. So, yun yung idea. So, sabi ni Bohr, ano sabi ni Bohr? Makikita mo daw yung yung electrons in orbits, in circles. Sabi ni Schrödinger, hindi ganon, no? Sabi niya, you can describe the electrons using wave functions. And what does wave function tells us? It tells us about the probability of electron location. No? So, dito na papasok yung iba't ibang shape ng ating electrons. No? Okay, so Schrödinger can actually teka lang. So yun, so Schrödinger can actually describe the electrons, no, using four numbers, no. So yun, the wave function can give us four different numbers. Yun yung tinatawag nating quantum numbers, no. So yun, so ano yung pwedeng maibigay niyan? Quantum numbers, no. So yun yung idea. So yan, aside from describing the shape of the atom, it can give us four different numbers or the quantum numbers describing the electrons of your atom. No? So puntahan natin yung quantum numbers na yan. No? Okay, so the first number daw na maibibigay ng wave function natin is the principal quantum number n. No?
So ano tong N? Ito daw yung distance of electron from the nucleus, no? So, kumbaga ito yung orbits ni Niels Bohr, no? So the bigger your quantum number is, or the bigger your principal quantum number is, the further your electron is from the nucleus, no? So ito yung ito yung principal quantum number 1, principal quantum number 2, principal quantum number 3. As you can see, the distance of electron from the nucleus increases, no? So dito maigsi lang, dito medyo malaki, dito malaki talaga, no? Okay. So parang ito yung idea din ni Niels Bohr. Yes naman, parang idea pa rin yan ni Niels Bohr, although in-improve niya na. Okay. So again, ano yung mabibigay ng wave function sa atin? Ito wave function yan, yung parang psych. Di ba psychology kayo, yan yung ginagamit niya na. Yung ginagamit din namin yan sa science, no? Tawag namin dyan wave function. So ano meron dito sa psi or sa wave function? It can give you the idea about the location of your electron. So apat yan na numbers. The first number is the principal quantum number. It tells you about kung nasaan yung gaano kalayo yung electron from the nucleus. No? So the bigger your principal quantum number is, the farther your electron is from the nucleus. No? So the principal number, quantum number, can have numbers of 1 and beyond. No? Wala siyang 0. Kasi kapag 0 yan, ibig sabihin nun yung electron nasa loob ng nucleus. Hindi ganun yung case, di ba? Nasa labas lang yung electron. Okay. So yan. So yan yung first quantum number natin. Ano yung binibigay niya sa ating idea? The distance of the electron from the nucleus. No? Okay. So yun yung idea na maibibigay sa atin ng wave function. Yan yung first number. Second number would be this one. Okay. So the second number na maibibigay sa atin ng wave function ay itong L or the angular momentum quantum number. So ano yung angular momentum quantum number, no? So this describes the shape of the electrons, no? So if ang principal quantum number nyo that tells you about the distance of electron from the nucleus, the angular momentum quantum number, this tells you the idea about the shape of that electron, no? Ano daw kaya yung itsura ng electron? So we can have numbers n minus 1. So this is one number less than the principal quantum number. So ito yung mga possible numbers niya. 0, 1, 2, 3 as long as less than the principal quantum number siya. So bawal maging equal siya with the principal quantum number, no? So yan. So each values may corresponding shape yan, no, for the shape of the atom, no? I mean the shape of the electrons. So if ang angular momentum quantum number mo ay 0, that corresponds to an s orbital, no? Meaning ng s orbital ay spherical lang yung electron mo. Bilog lang daw siya. Kapag 1 na yan, that's p orbital. Yun yung dumbbell, no? Pag 2, yan ay d or yung clover leaf, and yung f, ito yung complex shapes na. So meron po bang greater than 3? May 4 po ba? Meron naman siguro. Although limited pa yung idea natin with that kasi wala pa naman tayong new discoveries no? So anyway, ito daw yung shape ng s orbitals natin. So ano meron sa s orbitals? Bilog lang sila, no? So yan. So as you can see, the bigger your principal quantum number is, ito yung 1, 2, 3, ano nangyayari? Mas lalong lumalaki yung radius or yung diameter ng iyong electron cloud, na. So kapag ang iyong angular momentum quantum number or yung L equal siya sa 1, that describes the p orbital, no. Instead na bilog lang daw siya, ganito na itsura niya, no, dumbbell, no. So what can we see here is that for the L orbital or the p orbital, we can have 3 different shapes, no. I mean 3 different orientation, no. So our dumbbell or the p orbital can be located on the x-axis
Zoom natin onte. So our p orbital, this can be located on the x-axis. Pwede rin nasa y-axis, pwede rin nasa z-axis. No? So may iba-iba pa palang orientation ang ating p orbital. No? Okay. So bukod sa ganyan yung shape niya, it can also occupy different orientations. No? So ito naman yung d orbital if L is equals to 2. So ito yung mga shapes na kaya niya gawin. So clover leaf, ito di ko alam kung ano tawag dyan. Donut na may dumbbell. So ganun yung idea na. So yun. Kailan ba yung kabisaduhin? Hindi naman na. Basta ano lang yung idea. Kailangan alam natin kung ilang shape yung kaya gawin kada orbital na. Or kada principle or kada angular momentum quantum number. So kapag L is equal to 0, isang shape lang yung kaya gawin na. Kapag L is equals to 1 or p orbital yon, it can form 3 different shapes na. So, pwedeng nasa x, nasa p, nasa x, nasa y, nasa z orbital na. Yung iyong electron cloud. Pag L is equals to 2, that describes the d orbital na. So ito yung different shapes na kaya niya gawin. 5 yan. And wag niyo nakabisaduhin na. Sir, yung f orbital, ano itsura? Balik tayo dito. Alam ko dito yung f orbital eh. Ayan. So, yan yung f orbital. It can produce 7 different shapes na. All oriented at different axes na. Iba-iba sila ng location. Meron sa z, meron sa x, meron sa y, and everything in between na. So, yan. Okay, so, yun lang yung idea na. Ano pa? Another quantum number. So, tapos na tayo kay n. Ano uli binibigay ni n? The n gives us an idea about the distance of electron from the nucleus. No? That's the principal quantum number. No? So the bigger your n, that means the farther your electron is from the nucleus. Ano naman yung L? This is the angular momentum quantum number that tells us about the shape of your electrons. ML tayo, magnetic quantum number. So, ayan. So, ito naman yung sinasabi ko na orientation in space. No? So, yun. Kasi di ba yung L, tatlo yung shapes na kaya niya gawin, di ba? If you want to exactly know kung alin sa tatlo yung shapes na kaya niya gawin, kailangan alam mo yung ML, no? So, you can identify the orientation in space with ML, no? With magnetic quantum number. Ano yung possible range niya? Ito yung possible values for ML. No? It could be -1, 0, +1, or just simply ML is equals to -L ... +L. No? So it can have values ranging from -L to +L. So if L is 0, so ano lang yan, -0, 0, +0. Meaning lang yan, 0 lang. No? So isa lang yung ML kapag L is equal to 0. Pag L is equal to 1, that can have a range of -1, 0, or 1. Pag L is equal to 2, it could be -2, -1, 0, 1, or 2. If L is equals to 3, it could have a value of -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So each numbers dito that corresponds to different shapes. No? Again, di ba kapag L is equal to 0, S orbital lang yan. Ilang shape uli kaya gawin ng S orbital? Isa lang. Kaya yung ML niya ay 0. Isa lang kasing kayang shape. No? If L is equals to 1, that corresponds to p orbitals. Ilang orientations kaya niya gawin? Tatlo. Yung nasa x-axis, nasa y, at nasa z. So, yun. Kaya you have 3 MLs dito. Tatlo yung ML mo, no? Tatlong magnetic quantum number if L is equals to 1. Kapag d orbital, ilang shapes yung kaya gawin? 5. So, ano yung mga 5 shapes na yon? -2, -1, 0, 1, 2. Each number that corresponds to different orientations. No? If L is equals to 3, you're describing the F orbital. No? So, anong shapes yung pwede gawin doon? No? So, 7, di ba? Kaya we have 7 numbers for ML. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 numbers.
So again, each ml, they correspond to the orientations in 3D space. No? For example, ito. For L is equal to 1, ito yung possible shapes. No? Pwedeng, ito yung negative 1, ito yung 0, ito yung positive 1. No? So if your electron is found dito sa 0, ito yung shape ng electron mo. If your electron is found here, ito yung shape ng electron mo. If your electron has an ml of 1, ito yung shape mo. So, ganun yung meaning nun, no? So, mamaya, pagsasama-samahin natin yung mga ideas, no? Ito naman, if your L is equals to 2, that means you are describing the d orbital, no? So, ilang shape ulit kapag d orbital? 5, no? So, yan. So, each shape, no, they correspond to 1 ml, no? Kunwari, ito yung negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So, arbitrary lang yung numbering ko, no? But that's the idea, no? So, yun. Kunwari, your electron can be found here sa 0. That means ito yung shape niya. Kunwari, positive 2. That means ito yung shape niya. So on and so forth, no? Kailan ba ito kabisaduhin, sir? Hindi naman. Ang kailangan nyo lang malaman is that for every ml, there is a different orientation, no? So, yun lang. Again, last one, ms, magnetic quantum spin, or the spin quantum number. Ano lang yun, no? Ganito lang yung idea niya, no? So, the magnetic spin quantum number, or the ms, no? That can give us an idea whether the electron is oriented upwards or it is oriented downwards, no? So, when it is oriented upwards, no? Ano meaning nun, no? So, meaning lang nun that the electron spins counterclockwise. Ay, hindi, clockwise pala. So, clockwise yung kanyang orientation. Pag ang iyong magnetic spin naman ay negative 1/2, that means it spins in the counterclockwise direction. No? And never na magkakaroon ng same orientation. Bawal yung parehas silang up, no? Bawal din yung parehas silang down. Bakit, no? Kasi magre-repel yung charges nila. So, ano lang yung pwede? Pwedeng isang up, pwedeng isang down. No? Kaya siguro familiar pa rin kayo sa high school nyo, di ba? Pag nagdodraw kayo ng sa box, kailangan opposite direction. Ito kasi meaning nun, no? Okay. So, when your electron is rotating on a clockwise fashion, the north pole of the electron is on the top, the south pole of your electron is on the bottom, no? Yung charge, no? Nasa baba yung south pole niya. So, kapag yung electron mo naman that rotates counterclockwise, baliktad naman yung magnet niya. So, yun. So, north pole and south pole can interact, hence the orbital is possible. Kapag parehas yung north pole at south pole, hindi yan magi-interact. So, maghihiwalay yung dalawang electron. Kaya hindi pwede yan, hindi rin pwede yung parehas pababa. So, there should be only one up, one down electron for the orbital to be formed. No? Okay. So, yan lang naman. Ano pa sinabi dito? Ito pa. For the Schrödinger quantum numbers, yung NML, ML, and MS, ang sabi niya dito is that the existence of electrons is described by unique wave functions. Meaning nun, there should be no two same wave functions. Walang parehas na quantum numbers for electrons, no? And that is given by the Pauli exclusion principle. Ano sabi dito? No two electrons have the same 4 quantum numbers. So, kailangan for each electron, iba-iba sila ng quantum number. No? So, para lang yan nasa arena. Kunwari, pumunta kayo sa concert. Di ba, iba-iba kayo ng seat number. Ganon din yung electron. Hindi pwedeng parehas yung quantum number ng electron sa atom. No? Mag-aaway sila, magkakagulo sila. Okay? So, yun lang yung sabi ni Pauli exclusion principle. So, in summary, ito yung different quantum numbers natin. So, we have the principal quantum number and principal. Okay, so again, the principal quantum number, they can have numbers of 1, 2,
n, no? So it could be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basta whole number siya, no? That describes the distance of your electron from the nucleus, no? Okay. So L naman, itong L, this describes the azimuthal quantum number. Ayan. So ano yung kinakwento ng azimuthal quantum number? Yun lang yung angular momentum quantum number, no? Angular momentum. Isang term ka din kasi doon is azimuthal, no? So ano yung kinakwento ng ating angular momentum or quantum number? It tells us about the shape, no, of electron. Principal distance of electron. ML, ano yan? Ano yung ML? This is the magnetic quantum number, no? That tells us about the orientation of electrons, no? Okay, so remember, iba-iba yung dami ng orientation kada angular momentum, no? Or kada shape, no? For 0 or S, isa lang yung shape na pwede. For 1, tatlong orientations pwede. X, Y, Z. For 2, limang shapes yung pwede. So, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So on and so forth. Then, ayan, no? Magnetic spin. Ano yung magnetic spin? It could be positive or negative, 1/2, no? So, hindi pwede parehas positive, hindi din pwede parehas na negative. Ang pwede lang is isang positive, isang negative, no? Okay. So, balik tayo dito. So, yun lang naman yung kailangan natin. So, yan. So, punta na tayo dito sa permissible values of quantum numbers for atomic orbitals na. Teka lang, umuulan. Ayan, umuulan na dito. Okay, so ano ba yung mga possible values of quantum numbers per different orbitals? No? For n equals 1, 2, 3, 4. Ano mga possible values ng L, ML, and ano yung notation nila? Ano yung shortcut nila? No? Okay, so ganito lang. No? For energy level 1, no? Ang possible value lang for Li, di ba? Again, remember, n minus 1 yan, di ba? So ano kaya pwede yung value for L? E di 0. Yun lang yung pwede, no? As long as less than 1 siya, okay yun, no? So yan yung possible value for the energy level 1, no? So that means it can only hold the s orbital lang pwede, no? S orbital lang pwede. Okay. So ano kaya yung ML value ng 0? 'Di ba 0 lang din, no? And again, ano yung values ng ML? Negative L to positive L, 'di ba? Okay. So yun yung idea. So, punta tayo. Energy level 2. So sa energy level 2, ano yung possible values ng L? So as long as hindi siya greater than 2, no? So pwede siya maging 0, siya maging 1, pero bawal yung 2 yan, no? So, always less than the 2. So, ito yung dalawang possible values. Okay? So, that means it can hold the s orbital and the p orbital, no? Dito naman tayo sa energy level 3. So, sa energy level 3, again, hindi pwede yung L equals 3. Ano lang yung pwede? Less than 3. So, ano yan? Mga 0, 1, 2. So, bawal yung 3, no? For energy level 4, ano yung mga pwedeng value? Hindi pwede yung 4. Ang pwede lang ay 0, 1, 2, 3. So for the third energy level, it can hold s orbital, p orbital, and the d orbital. For the fourth energy level, it can hold the s orbital, the p orbital, the d orbital, and the f orbital. No? Okay. So alamin naman natin ngayon yung ML values. Remember yung ML value ay negative L to positive L lang. So kapag 0 uli yan, again, 0 lang yan. No? Wala naman negative at positive 0.
Kapag ang L ay 1, ano yung possible values for ML? Negative 1, 0, positive 1. Okay, so remember that. Ano meaning yan? Meaning yan, tatlong orientation pwede. Okay, so yun lang yung idea. Ito, isang orientation lang. Okay, so yun. So, copying ko lang yung iba. Hindi nyo naman to kailangan kabisaduhin, no? Basta kailangan alam nyo lang yung mga possible values, no? Okay. So, yan. Ito, kapag L is equals to 2, ano yung possible values for L? Pwedeng negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, no? So, that means we can have 5 orientations for the d orbital. Yung limang shape na pinakita ko. So, each shape, they correspond to 1 ml value, no? Then, copying ko na lang yung iba. And for L equals 3, ano yung possible values for ML? Edi negative 3 to positive 3, no? Lagay mo na lang ibang numbers, no? Okay. So that means for L equals 3 or for the F orbital, I can have 7 orientations. Meaning nun, 7 shapes, no? 7 yung shape na kaya ko gawin dyan, no? Okay. Punta tayo sa subshell notation. Ito subshell notation, ito yung ginagamit sa electron configuration. Okay? So, when we are describing the subshell notation, we are pertaining to the quantum number n and the quantum number L. No? So, yung dalawa lang yung tinutukoy natin. So, 1, kopyahin mo lang yan. And yung L. Saan nagko-correspond yung L na equal sa 0? It corresponds to the s orbital, di ba? So, the subshell notation would be 1s, no? So, sa 2, dito tayo sa taas, no? If nasa energy level 2 siya, pero s orbital siya, edi 2s tawag doon. If nasa second energy level siya, and yung kanyang orbital ay p, ang tawag doon ay 2p. Then, 3s para sa 0, 3p para sa 1, and 3d para sa 2, no? So, ganun yung idea. Then, punta tayo sa energy level 4. So, we have 4s, 4p, 4d, and 4f na. So on and so forth. So, ito yung ginagamit sa electron configuration. So, kumbaga, ang idea ng electron configuration ay dahil kay Schrödinger, no? So, yung idea na electrons, they come in different shapes, no? It's around the atoms, no? So, ganun yung idea. Okay, so yun lang naman. Okay, so ganun lang yung idea, no? Itong number of orbitals in each subshell. Alam ko typo to eh. Tagal ko na hindi ginamit eh. Electron. Okay, so number of electron in each subshell, no? So, ilang electrons daw yung kaya kada subshell? Okay, ganito. For s orbital, or for every shapes, ito na lang tandaan nyo, for every shapes, 2 electrons yung kaya niya tanggapin. So, si s orbital, di ba isa lang yung shape na pwede dyan? So, since isa lang yung shape na pwede dyan, yung spherical, ilang electrons kaya nun? It can occupy 2 electrons. No? Kaya, kapag nag-fill tayo ng S, no, sa electron configuration, 1s2 lang. Hindi pwede 1s3. Because the s orbital can only hold 2 electrons. Na? Same sa lahat. Same yan sa lahat ng s orbital. No? So, p orbital, ilang shape kaya gawin? 3. And each shape, they can occupy 2 electrons. They can accommodate 2 electrons. So, ilang electron yun in total? 2, 4, 6. So, 6 electrons yan. No? Okay. So, for d orbital, it can occupy, it can have 5 different shapes. No? And each shape, they can occupy 2 electrons, di ba? So, yun. So, ilang electrons yun in total for the subshell, for the 3D subshell? 10 electrons. No? And for the f orbital, it can have 7 shapes. No?
And each shape, they can accept 2 electrons. Hence, the maximum is 14 electrons. No? Ito yung reason kung bakit yung inyong electronic configuration ay 1s2, bawal na 1s3. Bakit hanggang P6 lang pwede, hindi pwedeng P7, no? Bakit hanggang 10 lang yung D, and bakit hanggang 14 lang yung F, no? For the reason that, for each shape, it can accept only 2 electrons. And yun lang, keep in mind yun na lang, yung 2 electrons lang yung kaya niya. Okay? So yan, so you can, screenshot ko na lang, no, para may reference kayo. Ayan. Okay, so yan. So, we're almost done, no? Mamaya na tong orbital shape na yan. Ay, ginamit ko pala to. Ay, bahala na. Anyway, so punta muna tayo sa activity. No? Let's try to recall yung mga quantum numbers bago tayo pumunta sa next topic. No? So, try natin to. If the quantum number of an atomic orbital is 4, what are the possible values for L? Okay. So, if N is 4, ano yung possible values ng L? Again, ano yung mga pwedeng values ng L? Always less than the 4, diba? So, it could be 0, 1, 2, 3. Bawal yung 4. X yan, ha? Bawal yung 4. Hanggang 3 lang pwede. Okay? So, yan yung apat na shapes or apat na orbitals na pwede gawin sa 4th energy level. This corresponds to the S. Ito, nagka-correspond sa P. Ito sa D. Ito sa F, no? Okay. So, yun yung mga L values, no? Or the angular momentum quantum number. If the L is equal to 3, kapag ito daw yung L, what are the possible values of ML? So, ML, ano uli possible values na? Negative L to positive L, no? So, since 3 yung ating ML, so we can have values from negative 3 to positive 3. So, negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, positive 3. So that can correspond to 7 shapes. No? 7 shapes for the F orbital. No? Yung pinakita nating shapes, yung ganito. Ayan. So each of those ML, they correspond to one of those shapes. No? Ayan. Hindi na natin alamin kung alin doon. No? Masyado na yung tedious. No? Masyadong matrabaho na. Okay, so ganun lang yung pag-identify ng quantum numbers. So most likely yung quiz nyo, medyo ganito yung itsura. 'Di ba? Yung quiz nyo ngayon ganito yung itsura eh. I don't know if nakita nyo na, no? Pero you can try to answer that na. Ba't yung medtech? Ito pala. So pwede kong gawin dyan sa quiz na yan is yun nga, parang may table uli kayo. Parang may table. Ay, hindi pala yan. Ito pala. Tatlong question lang na. I mean, ito pala. So, may table dyan, magnetic quantum number, and LML. So, yun, fill out nyo na lang yung table. So, ganun yung pwedeng mangyari sa atin sa quiz dito. So, for the quantum numbers. Okay, so, punta tayo sa number 2. Any questions pala muna? Or may gusto i-clarify? Sige, okay, use your microphone. Okay lang. Wala pa naman. Sige, so proceed tayo. For number 2, let us state daw whether the following sets of quantum number is permissible, meaning tama, no? Pag hindi daw pwede, bakit hindi pwede? So, yan. More on tayo, reasoning. Okay? So, letter A. Kailangan tulungan. Ako muna, tapos tulungan niyo ako mamaya. Okay? So, sige. So, for 2A, titignan ko. N is equal to 1. L is equal to 1. ML is 0. MS is positive 1/2. Ang sagot dito ay not permissible.
Bakit not permissible? Kasi tignan nyo yung L, no? So again, what are the values of L? L should be less than N, no? So it should be always less than N. Pwede yan 0. Pero hindi yan pwede maging equal with the N. So since L is equal to 1 dyan, edi mali yan, not permissible, no? So the reason kung bakit, reason is that L should be less than the N, diba? Ayun. Okay, so yan. So ngayon, tulungan nyo naman ako. Madami pa to eh. Sino gusto mag-start? Si Vince na naka-on na yung mic niya eh. Letter B. Ano yung mali dito sa B? Anong quantum number yung mali? Letter L pa rin, sir. Yung Letter L po. L? Opo. Sige, sige. Tignan mo. Anong number dyan yung mali? Anong quantum number yung mali? Yung 1, sir, pa rin. 1 data. Ha? Yung 1 po. Anong 1? Yung L po. Kasi Ln minus 1 po, diba? Dapat 2 po yun. Pwede rin, okay lang naman yung L na less than, I mean, yung L always less than the 3 siya. Pwede siya maging 2, pwede maging 1, pwede maging 0. Parang ginawa natin dito. Ayan. So, yung L, any number, no? Basta hindi less than parati siya. Okay. Sino yung mali dyan sa ano? Hindi ko sure, pero sir, negative 1 na po ata. Negative 1/2? Mm-hmm. Okay. Ang sagot doon is yung ML. Tignan nyo. Ano ba yung relationship ng ML sa L? Diba? Sabi natin kanina, yung ML dapat ay negative L to positive L. So, if yung L mo is 1, so dapat ang ML mo ay negative 1, 0, positive 1. So, hindi pwede yung negative to, no? So, not permissible to. So, hindi pwede yung ML na 2, negative 2, kapag ang L mo ay 1 lang. Again, remember, yung ating ML ay any number between negative L to positive L. No? Kung 2 to, pwede yan. Kapag 2 yan. Pero ito, since hindi to 2, edi bawal yun. No? So, bawal siya lumagpas dun sa plus-minus na range. No? Sige. So, letter C. Ano kaya yung mali dito sa C? May mali ba or tama naman? Anyone? Yung ML pa rin, sir. ML? Opo. Ano meron sa ML? Dapat po pareho po siya ng L. Hindi naman pareho. Yung range dapat. Kapag yung L mo ay 1, ano yung mga pwedeng ML? Pwedeng negative 1, 0, positive 1. Diba? Ayun, nandun naman siya sa 0 eh. Opo, gets ko na, sir. Permissible ba yan or hindi pwede? Permissible po. Permissible po. Permissible na siya. No? Paano naging permissible? Kasi, explain natin si L. Permissible siya kasi yung L natin ay less than N. Less than 2 siya. So, okay yon. Yung ML natin ay within the range of negative 1 to positive 1. So, pasok siya doon, no? Nasa gitna eh. Yung MS natin, ang possible values lang doon ay positive at negative 1/2. So, this time, positive 1/2 na. So, lahat ng quantum numbers niya ay okay naman. So, that means that is permissible na. So, pwede yung ganyang set na. Letter D. Tignan nyo kung permissible yung D or hindi. Not permissible po. Not permissible. Bakit not permissible yung D? Kasi po only 1 and 1/2 lang po ang counted sa MS. Ayun. So, looking at MS, 1 yan eh. So, ano lang yung pwedeng value ng MS?
positive 1/2 or negative 1/2. It cannot have a whole number value, no? So, hindi pwede yan. Not permissible. Yung iba naman, E, F, G, H. Dami pa. Letter E, permissible or hindi pwede? Permissible ba yung E or hindi pwede? Not permissible. Not permissible, sir. Bakit po not permissible? Dapat po nag-start yung N ng 1. Ayun. So, yan. So, N should start sa 1. So on and so forth. Again, kasi kung 0 yan, that means the electron is on the nucleus. Nasa nucleus siya mismo. Hindi ganun yung case, ha? So, walang ganung case. So, that means this is not permissible. So, hindi pwede yan. Yun lang yung mali sa kanya. So, walang electron na nasa loob ng nucleus. Sige. Letter F. Anyone? Letter F. Ano kaya sagot dyan? Permissible, not permissible. Not permissible po. Ang F? Opo. Bakit? Yung letter L po, nag-exceed po siya ng isa. Kasi po So, dapat N-1 na po. So, pwede ba siya or hindi? Not permissible po. Ayun. So, not permissible for the reason that L is greater than the range, no? So, greater than 2 siya eh. So, ano ba yung values of L uli? That should be less than the N, no? So, since 2 yan, ang pwede yan na L ay 1 and 0 lang. So, hindi pwede yung 2 na L, hindi rin pwede yung 3 na L, no? So, X na siya dyan, no? Okay, so letter G. Letter G, pwede ba yan or mali? Not permissible pa rin, sir. Bakit po? I'm not sure po, pero yung range po ng ML. Ayun. So, tama naman. Yung ML, again, kanino nagbe-base yung value niyan? Kay L. Since yung L natin ay 2, ML should only have ranges of negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Lagpas eh. So, not permissible uli yan, no? So, hindi pwede yung ganyang electron description. So, bawal yan. And letter H, MS po. yung MS. Bakit? Ano meron sa MS? Siya ay 0 po, dapat 0. positive or negative 1/2. Ayun. So, MS should only have values of positive 1/2 or negative 1/2, no? Kaso 0 yan. So, not permissible ulit, no? So, hanggang dito lang naman yung coverage ng topic na to. Ano lang yung pwede natin makuha dito, no? So, we started describing waves nung una. No? So, medyo magsa-sum up tayo kasi ang next topic natin would be quite different na, no? So, summarize natin yung topic in general. So, we started with the description on the electromagnetic radiation. So, we described the waves as the oscillation in space, no? So, yun yung up and down ng energy sa space, no? So, it have different characteristics. The wavelength, that is the distance between two consecutive peaks or troughs, or crest, no? Yung peaks, yun yung nasa taas, yung pinaka-highest point. Yung troughs or yung crest, yun yung nasa pinaka-baba na.
And then frequency, that is the number of waves you can create in a second. No? So yan. So looking at these two, for example, this is 1 second. How many waves can we form? So this is, tignan natin. No? So pick 1. So this is the first wavelength. Tingin tayo dito. Second wavelength dito. Third wavelength. Then fourth wavelength. So paano sir malalaman yung wavelength again? Ang comparison ay peak to another peak or pwedeng trough or crest to another crest na. So yan. Gusto ko yung ano naman, yung peak muna na. So yan, 1 cycle yan, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycles na. So my frequency is 4 cycles per second or per 4 hertz na. So yan. Dito naman sa baba, titignan natin ilan kaya yung wavelength niya. So ilan yung wavelength, bilangin natin. 1, 2, 3, although may nakalagay na sa baba, kunwari hindi ko nakikita. 5, 6, 7, and 8. So we have 8 cycles here, no? 8 cycles per second or 8 hertz, no? Masakit, 8 hertz, no? So yan. So ano mapapansin nyo? As you increase your frequency, what happens is that your wavelength decreases, no? So increase in frequency, that results to decrease in wavelength, no? So yan. So ano pa, no? So yan, as you further increase your frequency, mas lalong lumiliit yung wavelength, no? And increasing the frequency, no? Pag mataas kasi yung frequency, mataas yung energy ng wave mo, no? And yun, so we can characterize our waves, no, depending on the wavelength or the frequency, no, with this spectrum, no, wherein if your wavelength is big, no, you can have radio waves, no. As it goes smaller, that means your frequency increases, your wavelength becomes, ayan, so yun nga, lumiliit nga yung wavelength mo, tumataas yung frequency, no, that means your wave becomes more energetic. From being radio waves, it increases the energy until maging ilaw na siya, until lumiwanag na siya. No? So starting from red to violet. Then beyond that, you have ultraviolet, X-rays, and gamma rays. So we have the regions dito. No? Hindi ko pala ito nasabi kanina. So this region is the non-ionizing region. This is the ionizing region. No? So, yeah. So, when you say ionizing region, ito yung sinabi ko lang kanina na they can affect the electrons. No? They can remove the electrons, they can excite the electrons, hence they are called the ionizing portion. No? So, malakas kasi yung energy dyan. Dito naman, hindi naman sila nag-ionize. No? What they do is that they can vibrate the molecules, no? But not the electrons. No? So, yun yung idea na kinuha natin. So, yan yung relationships na nakuha natin kanina. If you increase the energy, the frequency increases, no? Yung dami ng wavelength per second, tumataas, no? And if you increase the energy, that is inversely proportional with the wavelength. That means, pag mataas yung energy, mas lalong lumiliit yung wavelength, no? Introducing some constants, we can get two equations. No? The first equation is that the energy is equal to the Planck's constant times the frequency. The other equation is that the energy is equals to the constants, Planck's constant and the speed of light constant divided by wavelength. No? Pero yun nga, sabi ko for the sake of this topic, hindi na muna tayo magsasolve ng ganyan kasi ang focus natin ay atoms. Na. So, yan. So, ano kinalaman nun sa nature? Kasi yun nga, di ba may dalawa tayong problem. Unang problem is that, for example, itong pickles, no? Kinoriente siya, lumiliwanag yung pickles, no? For example, yung bakal, initan mo yung bakal, nagliliwanag yung bakal, nagiging kulay red. Question, bakit, no? So, di nila alam. Ano pa yun? Sabi ni Einstein,
na kapag yung bakal daw, nagliwanag ka doon, no? Nagbigay ka ng light, nagkakaroon daw ng electrons, no? Nagkakaroon daw ng kuryente. Okay. So ang answer doon is ito, si Niels Bohr, no? Sabi ni Niels Bohr, no, na yung ating electrons, they are in orbits around the nucleus, no? And by introducing energy, you can actually make the electrons jump, no? Pwede sila tumalon-talon from different energy level, no? So as they jump, no, habang tumatalon-talon yan, they can form wavelengths, no? So that wavelength can correspond to light, no? So yan, basta kinukuryente or basta bigyan mo ng energy, magliliwanag yan, no? So yan. Ano pa, if masyadong malakas yung energy, what can happen is that the electron can actually go out of the atom. Pwede siya tumalsik, no? Hence, magkakaroon ng kuryente, no? Okay? So, yun lang yung kanyang answer dyan. Then, dumating si Schrödinger with his uncertainty principle. So, ano sabi niya? Instead of describing the electrons as traveling around the nucleus, sabi niya, yung electrons daw natin ay madedescribe using wave functions, no? Wave functions. Or yung psi. So, ano yung pwede maibigay sa atin ng wave function? Yung quantum numbers, no? So ano yung quantum numbers? This describe the electrons, no? Ayan yung description of electron. Para siya yung address nyo. 'Di ba? 4 na number yan. Para yan yung IP address ng device natin. 'Di ba? 192, 168, 1.1. 4 na numbers yan. Parang quantum number lang yan, no? For parang IP address to ng electrons, no? So, yung 4 na number. So, yan. It describes the electron. Kung ano yung tsura niya, nasan siya, and ano yung orientation ng electron, up or down, no? Okay, so ito yung 4 na numbers natin. Principal quantum number. This tells us the distance of the electron from the nucleus. It only have integer values of 1, 2, 3, so on, so forth. Bawal 0. Okay. Then, the angular momentum quantum number, this have integral values of less than the n. No? So, it could be 2 less than the n or so on, so forth. Basta hindi siya equal sa n. If your L is equal to 0, then S orbital daw yan. If L is equals to 1, P orbital yon. If L is equals to 2, D orbital. If L is equals to 3, F orbital. No? And those shapes, ito yung magagawa natin. No? Ito yung S orbital, spherical. P orbital, dumbbell. D orbital, ayan. F orbital, ayan. No? Then, magnetic quantum number. This tells us about the orientation. The orientation, ito shape. Ito yung distance, no? Distance from the nucleus. No? And so magnetic quantum, it tells us about the orientation of our electrons in the 3-dimension space, no? So yan, no? So pwede siya maging nasa X, nasa Y, nasa Z, pwedeng in between those axes, and pwedeng complicated, no? So yan. So yan yung mga possible values. And it has values of negative L to positive L, no? So yan. Magnetic spin quantum numbers, this tells you about the orientation of the electron. Pwedeng up or down, bawal parehas na up at bawal din parehas na down. No? Okay, so for the reason that their charges can repel, no? So magre-repel kasi yung charges nila kaya bawal silang parehas, no? Then ano yung sinabi natin kanina? Yung Pauli's exclusion principle. So ano sabi ni Pauli? So, ang sabi ni Pauli's exclusion principle is that no two quantum numbers are the same now. So, hindi sila magkakapareha. So, everything is unique, no? Imagine of your quantum number being your IP addresses, no? Iba-iba yung IP address natin, no? Or iba-iba yung ticket number natin, no? So, walang magkapareha. Yeah. So, anong ginawa natin dito?
So ganito, we just identified the permissible values of quantum numbers na. So for the first energy level, it can only have s orbital, no? And that s orbital can hold 2 electrons. For the second energy level, um, it can contain 2 orbitals, no? So the s orbital and the p orbitals. And again, kada shape, it can accept 2 electrons. So, ito isang shape, 2 electron katumbas. Yung p orbital may 3 shape, so 6 na electrons yung kaya niya tanggapin. Okay, so ito, energy level 3, that can have 3 orbitals, SPD, and yun, no? And so on and so forth. No? So, yun. Yun lang. No? So, ngayon, punta naman tayo sa periodic table. No? Balik ulit tayo sa periodic table. May implication kaya ito sa periodic table, no? Actually, yes, no. So may implication itong quantum numbers sa ating periodic table, no? Okay, so tingin tayo sa periodic table. Nung ginagawa to ni na Dmitry Mendeleev, hindi niya alam yung concept ng quantum numbers. Patay na siya nun siguro. Siguro patay na siya. No? Hindi ko lang alam, pero baka. Kasi ang ginawa pala ni Dmitry, hindi niya lang na-realize, no? When he arranged the periodic table in this manner, hindi niya na-notice na yung pagkaka-arrange niya is that it agrees with the quantum numbers, no? Pares nag-agree pala siya sa quantum number kung saan lahat ng mga lahat ng may mga s orbital pinagsama-sama niya, lahat ng may mga p orbitals pinagsama-sama niya, lahat ng may mga d orbitals pinagsama-sama niya yon, and lahat na may mga f orbitals, pinagsama-sama din pala niya. No? So, ibig sabihin, our periodic table is a living example ng use ng quantum numbers. No? So, dito natin makikita yung quantum numbers, no? In reality. So, andito yung mga s orbitals natin, andito yung mga p orbitals, d orbitals, and f orbitals. No? And look, tignan nyo. Dito sa sa first energy level, ilang orbitals uli meron? Isa lang, 'di ba? The s orbital. How many electrons can that hold, no? Ilan yung kaya hawakan ng s orbital na 'yon? 2. Kaya may 2 atoms tayong makikita doon, no? O, dito, energy level 2. Meron tayong s and p orbital, 'di ba? So kaya may 6 sa p orbital, may 2 sa s orbital, no? Okay. So dito naman sa third energy level, yung d orbital kasi hindi siya mafi-fill agad, no. So sa fourth energy level pa siya maumpisahan malagyan, no. But the idea is ganun, no. The reason why we have 2 columns for the s orbital is that 2 kasing electron na kaya ilagay doon. For the p orbital, bakit 6 yan? Kasi 6 na electrons yung kaya tanggapin, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For the d orbital, since 10 electrons yung kaya hawakan ng 5 different shapes, may 10 columns yan, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 shape, 10 electrons, no? 2 kada shape, no? And yung f orbital natin, 'di ba? It can hold up to 14 electrons. So looking at this, that means may 14 columns tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, yun yung meaning na. So, yan. Hindi yan na-realize ni Dimitri na nung in-arrange niya yung periodic table, sumusunod pala siya sa quantum numbers. No? So, yan. So, ngayon, punta na tayo dito, no? Sa mga additional information sa pag-fill ng electron sa atom. Okay, so paano ba tayo nag-a-assign ng electron configuration sa atom, no? Ano ba yung purpose ng electron configuration, no? Ang purpose ng electron configuration, ano yung purpose niya? This can help us describe the electrons, no? Using the idea of quantum numbers, no? We are giving
an idea. So we are getting ideas about the complete details ng electrons. No? Makikita natin kung anong energy level siya as well as kung anong orbital siya makikita. No? So yun yung topic natin ngayon. No? So mag-next topic na tayo, electron configuration. So again, electron configuration, this helps us to give us an idea about the electrons, to which energy level it belongs and to what orbital it belongs. No? So yan, para makita natin siya sa periodic table. No? So when doing the electron configuration, pag maggagawa tayo ng ganyan, there are three principles to be observed. No? One is the off-bow principle. Kapag maglalagay tayo ng electron sa atom, may say doon si off-bow principle. No? Ano yung say ni off-bow principle? Electrons fill the lowest energy level first. So yan yung sabi ni off-bow principle. When you are placing electrons in an atom, dun ka muna maglalagay sa pinakaloob bago palabas. Isipin nyo yan as building, no? Kasi literally, in German, ang off-bow ay German word yan for building up, no? Building up. Kaya tawag din dito building up principle, off-bow. Off is ita tayo, bow is yung building, no? So, yan. So, ano uli yung sabi ni off-bow principle? When you place electrons, you fill up first the lowest energy level muna. Ano ba yung lowest energy level? E di syempre, yun nasa pinaka-loob, yung 1s orbital muna. Then, palabas yan, no? Susunod yan yung 2s, so on and so forth, until palabas na. So, ano yung technique natin para malaman natin yung proper arrangement ng paglagay ng electron sa isang atom? So, may technique dyan, yun yung Christmas tree method, no? Christmas tree tawag nila. So, gagawin mo, gawa ka muna ng energy levels. No? So, 1s, yun yung first energy level. So, sa second energy level, you have 2s and the 2p, di ba? So, sa third energy level, you have your 3s, 3p, 3d. Then, 4s, 4p, 4d, 4f, no? Then 5, no? 5s, 5p, 5d, 5f. May 5g kaya, sir? Meron din naman, pero hindi pa na-discover. No? Unti lang yung ating electrons. I mean, unti lang yung atoms. No? So, ganyan muna tayo. 7s, 7p, 7d, 7f. No? Okay, so sabi, ang technique para malaman mo yung proper arrangement ng electrons sa iyong atoms is ganito. You draw this muna. No? In your first column on the topmost, and dito yung 1s. As you go below, habang bumaba ka sa column, di ba tumataas yung energy level mo, nadadagdagan din ang iyong mga orbitals. Ano yung mga little letters? Ay, ano yan? And so, sa second energy level, meron ka ng S and P orbitals, di ba? Sa third energy level, meron ka ng SPD orbitals and so on and so forth. So, paano mo malalaman yung arrangement na sinasabi ni off-bow principle? No? So, ganito lang daw. All you have to do is to draw a diagonal. So, gagawa ka lang daw ng diagonal. So, ang first na gagawin mo sa diagonal is tamaan yung 1s. So, since siya yung una na tamaan, that means you will fill out the 1s orbital first now. Ibang color na lang. Then, gawa ka ng another diagonal. Okay, natamaan natin is 2s. So, that means yung second orbital na pupunuin mo is 2s. No? Then, another orbital. Another diagonal. 2p, 3s na. So, ito daw yung pattern ng pagkakasunod-sunod sa paglagay ng electrons sa isang atom. Na? So, 3p, 4s, and yan. So, you continue lang. Na?
Di naman natin papahirapan yung sarili natin na hanggang organism gagawa natin ng electron configuration. Sayang yung oras eh. No? So yan. So 3D, 4P, 5S. Yan. I will continue lang. No? So ganun lang daw. No? 4D, 5P, 6S. Bakit siya hindi tinuro to nung high school? Ano ba yung ginawa sa inyo nung high school? Yung shortcut na word ata, ay Ayun, sentence si ata yun. Sally pumunta sa Oo. party. Di ba? Ba't hindi tinuro yung slanting na yun? Mas mabilis to eh, di ba? Oh, mas madali nga po intindihin yun eh. At least, until now. Kasi hindi ko naman kinakabisado talaga yung mga ganitong bagay eh. Gumagawa ako nito, no? Kasi ang technique ko ganito, no? Kung pwede ka naman gumawa ng shortcut, gawan mo ng shortcut. Lalo na board exam course kayo, no? Psychology kayo. Ako, chemist ako eh. Nung board exam namin, ang dami mong equation na kabisaduhin. Ang ginawa ko, hindi ko sila kinabisado. Gumawa ko ng shortcuts, no? So, ito yung isa sa mga natutunan kong shortcut. Kailan ko to na-discover? Nung high school, ito kasi tinuro sa amin ng teacher namin. Although nakwento niya sa amin yung si Sally pumunta sa party, si Daddy pumunta sa disco, something. Pero sabi niya sa amin is, wag niyo na gawin yan, sayang yung oras niyo. Ganyan na lang daw. So, Christmas tree method, no? So, ayan. So, ito yung principle ng off-bow principle, no? Ay, napaka-redundant ng principle. So, ito yung sabi ni Off-Bow, no? That you start feeling the electron of the lowest energy first, no? When you say lowest energy, ito yung pagkakasunod-sunod sa Christmas tree, no? So, 1S muna, then 2S, then 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, so on and so forth, no? As long as tama yung pagkaka-space out mo ng orbitals, tama yung makukuha mong ganito, no? Pero, yan, screenshot nyo na lang. Screenshot ko na lang para lagay natin sa GC natin. Ayan. Para makita nyo yung pagkakasunod-sunod. Basta, wag ka magkabisado. Yung kabisado yung si Sally pumunta sa party, si Daddy pumunta sa disco. Police, SF, wala na, hindi ko na alam. So, ayan. Wag na kayo magkakabisado. Gawin nyo na lang yan. No? So, yan yung arrangement na sinasabi ni Off-Bow. No? That means when you are filling the electrons, you start with the S orbital muna. 1S, then increasing. No? So, ayan yung first rule when doing the electron configuration. No? Okay, so gawin natin yan. Gawin natin yan. No? Wag sodium agad. Hydrogen muna. So, let's start. Hydrogen 1. Ilang electrons meron sa hydrogen na? Ganito. Since wala yung charge, that means the number of proton is the number of electrons. Diba? Last time. Sabi natin, pag walang charge yan, diba? Dito yung charge sa top right side. Pag wala nakalagay doon, that means your protons and electrons are the same. No? So that means it contains 1 electron. So, saan mo ilalagay yung 1 electron na yan? You start with the lowest energy orbital. Tingin tayo dito. Ano yung lowest? 1s. No? So, pwede ko gawin is, magdodraw ako ng box. No? 1s. So, yan. Yung isang electron, ilalagay ko dito sa 1s. No? Paano yung paglagay? Up muna. No? Up electron. Sir, pwede ba yung down muna? Wag muna. No? By convention kasi up talaga muna. No? Okay. So, yan. Punta tayo sa next element. Helium. Okay, si helium may 2 electron yan, no? Okay, so, paano mo ilalagay yung electrons niya? You start with 1s, no? Up muna. Then, again, ilang electrons kaya ng S? Diba, 2? Isang pataas, isang pababa, no? So, kapag meron ka na sa pataas, doon ka na maglagay ng pababa. No? So, that means, yan, nalagay mo na yung 2 electrons ni helium sa 1s orbital, no? Ayan, so, proceed tayo. Lithium. Okay.
By the way, yung box, no? Yung dami ng box that corresponds to your um, magnetic quantum number. Kung ilang shapes yung kaya gawin. Di ba yung S, isa lang shape na kaya niya gawin. So, isang box lang. Okay. So, lithium, tatlo. So, up muna, then down. Then, paano yung sobra? Yung sobra, that will be used to fill out the next lowest energy level. So, tapos na ako dito eh. Din sa susunod na mababa na ako, which is the 2S, no? So, ayan. So, 2S. Again, yung 2S, it can create one shape lang, no? So, isang box lang katumbas na. Ayan. Yung ikatlong electron, lalagay ko dyan, no? So, ayan. Try natin si carbon. 6 ba yan? Carbon 6, no? So, si carbon may 6 electrons. So, 1s muna ako. Sir, papaganyanin mo ba kami? Hindi naman, no? Sayang yung oras natin pag ginawa natin to isa-isa, no? Pero, kunin lang natin yung general idea, no? Okay, so, punuin muna natin yung 1s kasi ito yung lowest energy level, no? So, up muna before down. May sobra pa tayong 4 na electron. Saan ilalagay? Sa next lowest, which is 2s. So, up muna bago down. May sobra pang dalawa. Ano yung next na orbital? 1s, 2s, 2p. So, yung 2p tayo. So, sa 2p, ilang shapes uli kaya gawin ng p orbital? 3, di ba? So, that means dapat may 3 boxes tayo dito. So, yung 3 boxes, no, they correspond to one shape each, no. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, itong electron configuration, this is a product of quantum numbers, na. So, yan. Bakit 3 boxes? Because it tells us that 3 ang magnetic quantum number for the p orbital. No? 3 shapes yung kaya niya gawin. Okay, so since I have 2 more electrons, paano ko ilalagay yung 2 electron? Ang sabi ay taas muna, no? Bago baba, no? That means you don't pair muna. Bawal i-pair muna. Sino nagsabi nun? Si Hans Rule, no? Ano sabi ni Hans Rule? Sabi ni Hans Rule, when filling out the generate orbitals, sulat ko muna. Para tayong kan-academy dito, no? And so sabi niya, when filling out the generate orbital, sir, ano yung term na degenerate? Yung degenerate, meaning nun, nasa isang orbital ka, pero maraming boxes. Maraming shapes na possible. Yun yung degenerate, no? So, may multiple shapes ka or may multiple orbitals ka sa isang orbital, no? So, may isa kang orbital, may isang orbital, may isa pang orbital, pero nasa p orbital ka pa rin, no? So, iba, 3 shapes, pero nasa same orbital ka. So, yan. Yun yung meaning ng degenerate, no? You have multiple boxes for one orbital. So, sabi niya, when filling out the generate orbitals, maglagay ka daw muna ng electrons isa-isa, no? Place single electrons first per box, no? Before pairing. So, yun yung sabi niya, no? Maglagay ka muna ng electrons isa-isa, kada box, before you start pairing. So, up muna bago mag-pair ng pababa, no? So, let's try that with fluorine. 9. Sige, so it has 9 electrons, 1s. 2 electron, up muna, bago down. Ano next energy level? 2s, di ba? So, isang shape lang yan, so isang box. Yan. Then, 2p. Yung p orbital, 3 shapes yan, so 3 box. Degenerate yan kasi we have multiple box for one orbital, na. Okay. So, ilang electrons pa natitira? 5. So, I have 5 more electrons na ilalagay ko sa p orbital.
So, paano daw uli? According to Hunt's rule, you place single electrons muna per box. Up muna. No? So, isa, dalawa, tatlo. Kung may sobra pa akong dalawa, anong gagawin ko doon? Pag may sumobra, you can start pairing them, no? From left to right, no? So, ito yung pang-5, ay pang-4, ito yung pang-5, no? So, ganun, no? Up muna before pababa, no? So, 1 per box. Then, saka ka maglalagay ng pababa, no? Ang third rule natin dito would be yun nga, Pauli's exclusion. Uli, paparamdam na naman siya. So, ano yung kwento ni Pauli's exclusion? Sabi niya, no two quantums number ay the same, no? No two quantum number are the same, no? So, ano meaning niya doon, no? Wala dapat parehas na quantum number. That means, ganito, no? When filling out the boxes, hindi ka pwede maglagay ng parehas pataas. Bakit bawal yung parehas pataas? Because they will have the same N. Okay lang yon. They will have the same, the same L. Okay lang yon. They will have the same ML. Okay lang yon. Pero, yung MS, hindi ito pwede magkapareha. Bawal silang parehas na 1/2. Hindi pwede yung parehas 1/2. No? Dito kailangan magkaiba. So, hindi pwedeng parehas pataas. Kailangan yung isa ay pababa dapat. No? So, pag pababa yung isa, edi okay na yun. No? So, bawal yung parehas up. Bawal yung parehas down. Kailangan ay up and down lang. No? So, yun. So, ito kasi yung last resort, no? In telling that our quantum numbers are unique, no? So, ito yung last number that will tell kung magkaiba sila or hindi, no? So, yun. So, yun yung reason bakit hindi pwedeng taas, hindi pwedeng baba, taas, baba mo. Taas, baba lang ang pwede, no? So, yun lang yung idea. Okay, so, yan. So, taas, baba. Okay, so, practice pa tayo magawa ng ganitong diagrams. By the way, ang tawag dito ay orbital diagrams, no? So, ano nakikita natin sa orbital diagrams? Yung mga orbitals, no? And yung electrons kada diagram, no? Okay. So, syempre, hindi pa yan yung final natin, no? Kasi ang goal ng topic na to is yung electron configuration, no? Pero let's begin with orbital diagrams muna para makita natin ng mas maayos yung location ng electrons, no? So, I will start. No? So, sasagot tayo ng 5 items, no? Mamimili ako ng elements, no? Pero syempre di tayo abot sa dulo ng periodic table. Masama yun eh. Sana lang. Okay, so yan. So may 5 elements ako. Our task here is to draw the orbital diagrams, no? That means I am going to represent the location of each electrons, no? Sige. So I will begin with sodium, no? Binasa lang ako. So sodium tayo. So it has 11 electrons, and yung 11 electrons, I will distribute them sa respective energy orbitals. No? So yung 1s muna tayo. 1s. Again, s, isang shape lang yung kaya niyan. So isang box. O, yung dalawa dyan, ilalagay ko na. Up, down. O, ilan pa yung sobra? Siyam. So I still have 9 electrons more. I will proceed with the next energy level. Okay, so lalagay ko yan. Up, down.
May sobra pa ako na 7. So, I will go and sa next orbital, which is p orbital. Again, the p orbital can produce 3 shapes, 3 orientations. So, tatlong box yon. So, up muna, up muna, up muna before mag-down. Yan. Ilan na yan? 10, no? Ano sunod dyan? Ano sunod? Tingin tayo dito. 1s, 2s, 2p. Sunod na i-fill natin ay yung 3s. No? So, yan. So, yan. So, 3s. So, since isa na lang electron yung kulang ko, edi maglalagay lang ako ng single up arrow. No? Okay. So, ganyan yung orbital diagram for sodium. Magpo-proceed ako with cobalt. Kayo, you can start working with Cl, Sc, and oxygen na. No? So, yan. So, mamaya. Pwede na kayo mag-start, no? Gusto nyo tumingin muna. Sige, go lang. So, the next atom I have is cobalt, no? 27. That means I have 27 electrons to distribute, no? Okay. So, anong gagawin ko? I will start with the lowest energy, 1s. Up, down. Sumunod, 2s. Up, down. Sumunod, 2p. Up muna, up muna, up muna before mag-down. Okay? 3s. Up muna, then down. Ano sumunod sa 3s? 3p. So, yan. So, up, 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 then down, down, down. Ilang electrons na yan? Hindi ko binibilang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sober pa ako. Sige. Continue lang. 2, 3p. Ano sunod sa 3p? 4s. Up, down. Ano sumunod sa 4s? 3d na, no? Yan, so, pwede naman kayo tumingin dito na wala namang magagalit. Yan, 3s. Tapos ano sumunod? 3p. Then ano sunod? 4s. Tapos na tayo dyan. Then ano yung sumunod? 3d. So, yan. You can always have that código with you. No? Sa bahay naman tayo eh. Okay. So, yan. So, 3d. Ilang orbitals uli meron sa, ilang shapes uli kaya ng D? 5 shape. Diba? Kasi 5 yung kanyang magnetic quantum number, no? In negative L to positive L. So, ilang shapes yon? Ilang boxes yon? 5, no? So, 5 yan. 1, 2, 3. Ay, masyado maliit. Kalang. 1, 2, 3, 5. Ayan. So, ilalagay ko yung electrons. Ilan na ba meron ako? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 7 na lang. So, I will place my 7 electrons here. So, sige, lagay ko. Again, up muna before mag-pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. So, I end up here. No? So, this is my last electron. No? Dito yung last electron. Okay, so that's how you fill out the orbital diagram for different elements. No? Okay, so siguro now I will give you time. No? Try to answer chlorine, scandium, and oxygen. No? Organism dapat yan eh, pero wag na, sayang yung time. So, ganun lang. Gawan nyo ng orbital diagrams yan. No? Then, send nyo yung answers nyo dito sa meeting chat. Bigyan ko kayong time, mga 10 minutes. No? So, sige, babalik ako by 3:06. Yan. So, upload nyo na lang yung picture sa meeting chat. Okay? So, off ko muna yung cam ko.
Ayun. Sige. So it seems okay na kayo, no? So let's answer the 3 remaining items. So let's begin with chlorine. Chlorine has 17 electrons to be distributed in all its orbital. So I will begin with 1s orbital na. I-draw ko na lahat. Okay, so 1s, ilang electron? Dalawa. Bakit ng electron ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Saan 13, 14, 15, kayo? 17. Okay. Yes po. Honey May. Hello po. Saan po pwede mag-send ng sagot? Ay, pwede ko po send. Send ko po dito sa meeting chat. Nakasarado daw po yung chat eh. Naka-disable daw po. Ano ka disable ba? Teka, check ko. Paano ko ba malalaman yung settings na ito? Kala ko po dito sa may share. Kaya po. Dito ko na lang po sin-share sana. Share. So, Hindi po yata. sa conversation, punta ka sa conversation. Saan dito? Saan po dito? Anong gamit mo ba? Laptop or cellphone? Cellphone. Sa cellphone, punta ka sa taas. I mean, di ba pag sinelect mo, may makita kayong kulay red na button. Sa tabi nun, may parang chat box. Ganito yung itsura niya. May ganyan. Ayan. So, click mo yon, lalabas yung conversation. Yung chat po. Tapos, nakikita ko na po yung kanila kasi yung akin po. Hindi ko po masend kasi naka-administrator as disabled chat for this user po. Ay, ganun. Ano pa yan? Teka lang. Saan kaya yung settings na yun? Siguro sa ano yun. Teka lang. Check ko dito. Wait lang. Open ko tong chat. Ito kaya yung settings niya. Siguro, ano na lang, Mariel, message mo na lang siguro after the meeting. Kasi, o kaya message mo sa akin, no? Pwede i-direct mo na lang sa akin mamaya-maya, no? Sige po. Honey pala, sorry. So, message mo na lang mamaya. Sige. Hindi ako familiar with the setting niyan eh. Hindi ko alam kung bakit ganun ngayon. So anyway, so yan yung ganito yung distribution ng electrons for the orbitals for chlorine. So we ended with this electron. Dito yung last electron sa 3p and nasa gitna, no? Okay. So scandium. Gawin ko muna yung 1s. Don't worry, hanggang ngayon na lang naman tong ganito, no? Kasi may shortcut dyan, yung electron configuration nga, no? Tsaka pag nakakalimutan nyo yung arrangement ng yung arrangement ng electrons, you can draw the Christmas tree diagram na ginawa ko, yung ganito. Ayan. So send ko sa GC natin yung pinagsasagutan natin ngayon. Okay? So, scandium, I have 21 electrons to distribute. So, I'll start with 1s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21. Okay, so I ended dito sa 3D, then the first box, no? Okay, so yan. Then last one, oxygen. Buti naman madali lang to. Okay, so I have 8 electrons lang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan, so we're done now. So this is our orbital diagrams for the different atoms na. Okay. So as I told you earlier, hindi ito yung ginagawa talaga natin in reality, no? I mean, kasi kung ganito yung gagawin natin paulit-ulit, napaka-effort, di ba? So that's why we have the electronic configuration. So electronic configuration is just a condensed idea ng mga orbital diagrams natin. So pinapaigsi nyo lang yung mga nakalagay sa ating orbital diagram na. So paano yun, no? Instead of writing the boxes, ang gagawin na lang natin is we will count the number of electrons per orbital, per s orbital, per p orbital, per d orbital na. So gagawin na lang natin siyang number instead of boxes na. So for sodium, we can rewrite this as 1s, 2, dalawang electrons sa s box. Ang gaging exponent yung number of electrons na. 2s2, 2p6, 3s1. So yan. So instead of writing these boxes, no, we can just write the number of electrons, no, that we can see kada box, no. Okay, so yun. Then yan yung electronic configuration na, no. So let's start with cobalt, no. So cobalt 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, ilang electrons to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3d, 7. Okay, so yan. So yan yung ating electron configuration for cobalt na. So ganun na lang. Mas madali, di ba? So for chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ayan, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5 na. So 3p5. Scandium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. So yan. So 'di ba? Mas napapaigsi yung ginagawa natin, no? And lastly for oxygen, 1s2, 2s2, 2p4 na. Okay. So yan. So what's good with electronic configuration is that we just summarize all the orbitals, atomic orbitals or orbital diagrams na ginawa natin. No? So we can condense the ideas with just numbers. No? Ayun. Basta remember the maximum number of electrons per orbital. No? So for S, up to 2 lang. Hindi pwede maging 3. Yung P hanggang 6 lang. Okay lang yung less than 6. For example, ito, P4. Yung D hanggang 10 lang. Hindi pwedeng lumagpas sa 10. So, okay lang yung 7. Okay lang yung 1. As long as hindi siya lalagpas ng 10. And for F, ganun din, no? As much as possible, wag lalagpas. No? Okay, so ganun lang naman yung idea. Okay? So that's electron configuration. No? Sir, ilang orbitals po ang F? Ang F orbital, ilang shape yung kaya niya gawin? 7 shapes, di ba? So that means, kunwari may F orbital tayo, that means 7 boxes, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And remember, kada box, ilang electrons yan? Tigda 2 electrons na. Ayan. So, tigda 2 electrons kada box, di ba? So, that means our F orbital can hold up to 14 electron, di ba? So, NF14. Pero okay lang kahit less than 14, no? Basta ang maximum niya ay 14, no?
Yan. So, pag nakalimutan nyo yung maximum number ng electrons, balikan nyo yung idea na ilang shapes kaya ko gawin dito. S, isa lang yung shape. P, tatlo yung shape. D, 5 yung shape. F, 7 yung shapes. No? Tapos i-times 2 nyo lang yon. That will give you an idea kung ilang electrons yung kaya kada orbital. No? So, ganun. So, ito 7 shapes. No? And each shape can hold 2 electrons. So, 14 electrons for the F orbital. Okay. So, yan. So, we're pretty much done with the first part. No? Ayan, so tapos na tayo with the electronic structure of an atom. No? So summarize natin, we started with waves, then we answered some phenomena that cannot be explained by other atomic model. Hence, nabuo yung idea ni Niels Bohr. No? So ayan, ano yung idea ni Niels Bohr na yung electrons, they are in orbits. No? Then, later on, in-improve yun ni Schrödinger and friends. No? Si Heisenberg, de Broglie, and Schrödinger. Instead of finding the electrons in orbits, according to them, they can be found in orbitals, or they can be described by wave functions. And wave functions will give us an idea about the quantum numbers. No? So ano yung itong quantum number? Ito yung address ng electron. Principal quantum number, gaano siya kalayo from the center, gaano siya kalayo from the nucleus. Angular momentum quantum number, ito yung shape ng kanyang orbital. Parang ito yung itsura ng kanyang bahay. Magnetic quantum number, this tells you about its orientation in that shape. No? Kumbaga, sa bahay, ito yung nasaang floor siya. Sa first floor, second floor, third floor, or fourth floor. No? Then the last quantum number is the magnetic spin. Yun yung up or down. No? Kumbaga sa tao, kung nakatayo ba yan or nakahiga. No? So, yun yung idea. Ganun din sa electrons. No? So, ano yung kailangan natin sa buhay? That principal quantum numbers have integer values starting with 1. Angular momentum quantum numbers have values less than the principal. So, hindi siya pwede maging equal, ha? Okay lang to maging 0. Okay lang to maging 1 as long as hindi siya magiging parehas with the principal. The magnetic quantum number naman is the range, no? From negative L to positive L. No? So, tingnan mo lang kung ano yung value ng L mo. Then, lagyan mo lang ng negative to positive L. Then, you can have different magnetic quantum numbers, no? And each number from the range of negative L to positive L, that will correspond to different shapes, no? Such as this one. So for S, yan, isang bilog lang yan. No? Sa S, isang ano lang naman yan, isang shape. So ang L niya ay 0. So ang ML niya ay 0 din. No? So wala naman kasing negative 0 pati positive 0. So 0 lang. So isang shape lang meron sa s orbital. No? And one shape can hold 2 electrons. P orbital, ang L niyan ay 1. So kapag kukunin mo yung magnetic quantum number, that is negative L to positive L, so that's negative 1, 0, positive 1. Kaya tatlo yung shapes na pwede nating gawin. No? Each shape can hold 2 electrons. So in total, we can have 6 electrons for the p orbital. For d orbital, ang L niyan ay 2. So ang ML niya, or yung magnetic quantum number ay negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So that means we can form 5 different shapes. And each shapes, they can hold 2 electrons. F orbital, ang L niyan ay 3. So, anong ML niya? Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, we have 7 different shapes. No? And each shape, they can hold 2 electrons. So, 14 electrons in total for the F orbital. No? Ayun. Then, anong sumunod na ginawa natin? Ayun. In-identify lang natin yung mga permissible values. No? Just applying the rules, no? Yeah. So, send ko to mamaya sa GC natin. And chinek natin kung anong quantum numbers yung pwede at hindi pwede. Then,
we discussed the electronic configuration, no? Ito yung ito yung proper way of placing electrons in your atoms, no? So, in placing electrons in your atoms, you have to follow 3 rules. Number 1, the off-bow principle, or the off-bow or the building up principle. So according to off-bow, you fill the electrons on the lowest energy first, no? So paano mo malalaman yung sequence ng energy levels from lowest to highest? You can do this Christmas tree. Bakit siya naging Christmas tree? Kasi dugtungan mo yan. Ayan, para siyang Christmas tree, di ba? Ayun. Lagyan mo na lang ng star sa taas, no? So, ayan. Ay, basta yun yung idea, no? So, ayan. So, this method, this Christmas tree diagram, no? Can give you the idea how are you going to arrange these orbitals, no? In terms of energies. So, ito yan. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, something, no? And you don't have to memorize this because you can do the diagram. No-brainer lang yan. Maggawa ka lang yan, tapos mag-diagonal ka. May sagot ka na, di ba? Kaysa magkabisado, sayang yung brain space eh. And then, ayun, no? So, with the idea on where to place the electrons, we can draw the orbital diagrams, no? So, ano meron sa orbital diagrams? We begin with the lowest energy first, then we represent those orbitals, no, with boxes, no. So in each box, it can contain up to 2 electrons. And yung dami ng shapes na kaya natin magawa, that corresponds to the number of boxes in that orbital, no. For example, si P, it can form 3 shapes. Yung -1, 0, and +1 na ml, di ba? So we can represent that as 3 boxes, no. So yan. So, si d orbital, it can form 5 shapes. So, we represent that as 5 boxes. No? Okay, and last rule na kailangan natin second rule na kailangan natin malaman is the Hund's rule. It tells us that when filling the electron in orbitals, up muna before mag-pair. Taas muna bago baba. No? Isa-isa muna before you start pairing. Okay? Pauli's exclusion principle. Ano to? It just tells us that no two quantum numbers are the same. So, ano lang implication nun? So, hindi ka pwede maglagay ng parehas na up na electron. Ang dapat ay up and down sila. Opposite direction. Because again, sabi nga natin nung nagpa-PowerPoint tayo kanina, if parehas ng direction yung electron, what will happen is that they will repel. So, pag nag-repel yan, masisira yung orbital na yan. No? So, mawawala yung orbital na yan. So, wala nang atom. No? So, yun lang yung idea. So, those are the rules that we have to remember. No? Ayan. Then, last one, periodic trends. No? Periodic trends tayo. Mabilis lang to, don't worry. Okay. So, tignan nyo yung ginawa natin. No? Looking at our electron configuration, ano yung manonotice natin sa dulo? Tingin tayo sa dulo. Yung last electron, no, it can actually tell us where the atom is in your periodic table. For example, sodium yan. Ano yung tignan nyo yung last electron niya? 3s1. So, ano yung idea nun? Your atom can be found on the third energy level, s orbital, first column. So, ganun basahin niya, no? Third energy level, s orbital, first column. Tingin tayo sa periodic table. Asan yung third energy level dyan? No? Pag sinasabi natin energy level, yun yung periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, nasa third period daw si sodium. Nasa third row. Tapos nasa S block. And nasa first column daw siya. Tignan natin. Ito si sodium. Pang ilang row siya? 1, 2, 3. Ikatlong row. Nasang block siya? Nasa S block. 'Di ba? Eh nasa anong column siya? First column.
So ano pwede natin makuha ang idea doon sa electron configuration? It can tell us where the atom is in our periodic table. No? So hindi yan alam ni Dimitri. Kasi during his time, wala pa silang idea ng quantum numbers, electron configuration. Pero it just so happened na nag-agree yung periodic table niya sa na-discover later on. No? So it can tell us about the location of your atom in the periodic table. No? So tingin pa tayo ng ibang atoms. Let's say cobalt. No? Cobalt, nasan daw siya? Tignan nyo yung last electron. 3d7. No? Okay. So itong d orbital natin, hindi siya, ito 4 to, di ba? Pero itong D natin, dapat nandito yun sa taas. No? Inurong lang nila because of the energy level. No? So, itong line na to, itong first line, ito yung third period for the D orbital. No? So, third yan, ha? So, dito yung 3, 4, 5, 6. No? Okay. So, hindi natin susundan yung bilang sa labas. No? So, we start here sa third period, fourth period, fifth period, sixth period. So, looking at the third period, 3d7 daw. So, bilangin natin, ito yung d orbital, ito yung ikatlong period, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun si cobalt to, 7. Nasa 7 column siya sa d orbital. No? Tingin pa tayong examples. Chlorine. Tingnan nyo yung last electron niya, 3p5. No? So, tingin tayo, 3p5, third period. Ayun. Ito, third period. P orbital. Ito yung P orbital. Panglimang column. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun si chlorine, no? Nasa 3D, 5, no? So, yun. So on and so forth, no? Ano yung pwede natin makuha ang idea dito? That our elements in the periodic table are arranged in such way that may pare-parehas silang properties, no? Example, si chlorine. Ang ending nila ay P5. Si fluorine, ganun din. Tingnan nyo, P5. Bromine, P5. Iodine, P5. So on, so forth. So that means, ang ating periodic table, no, bukod sa nakalocate per block, S block, P block, D block, F block, no, yung columns nila sa periodic table, that should give us an idea then, no, about their electron configuration. Mara ito, first column. So that means S1 yung dulo niya. Ito, second column, ano yung dulo niya? S2. First column ng P, edi P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3, D4, D5, D10, no? F1, F2, F14. So, yun yung idea ng periodic table. Okay, so yun, they are arranged in such ways that their electron configuration matches with their column. Pare-parehas sila ng ending kada column, no? And when you arrange the elements daw in such way na ganon, no? Ano yung ma-observe natin? We can observe periodic properties. When we say periodic properties, these are repeating properties, no? Paulit-ulit na properties. Okay, so for example, ito. Ito pala yung sinabi ko lang di kanina. Si boron, first column ng P. So, P1, P2, P3, P4, P5, P6, no? S1, S2. So, yun lang yung meaning ko dyan. No? So, yun. So, again, when we arrange the elements in your periodic table in such manner, may ma-observe tayong properties na paulit-ulit. No? So, yun yung mga periodic trends. No? So, ano ba yung periodic trends? No? So, sabi dyan, these are the variations with increasing atomic number. No? So, by just looking at your periodic table, you can predict different properties of atoms. So, ano yung mga properties ng atoms na yun? We have the atomic radius. We have the ionization energy. Asa na yung isa pa? We have the electron affinity and the metallic property. Okay. So, dito tayo. Atomic radius. No? Ayan na yung arrangement ng periodic table. Tanggapin na natin kasi nag-agree yung science dyan eh.
Okay. So, when you arrange the periodic table in that manner, may ma-observe ka daw about the atomic radius. When you go down sa period, as you go down the period, the atomic radius increases. Ibig sabihin nun, yung laki ng atom ay lumalaki. Lumalaki yung size niya as you go down the period. Then, as you go to the right side naman, what happens is that lumiliit yung atom. That means, pag papunta ka sa right side, the opposite happens. The atomic radius increases, no? Okay, so let's rationalize on that trend, no? Bakit ganyan? Sige. Mag-isip tayo. Bakit lumalaki yung size ng atom pag pababa? Lumalaki siya pag pababa because dumadami yung electrons. Remember, you start with 1 electron kay hydrogen, you end with 87 electron dito kay ano ba to? Cesium. Ay, hindi pala siya 87. You end with 55 electrons kay cesium. So, ano yung idea? As long as you go down the periodic table, dumadami yung electrons. No? And remember, when you place electrons in your atoms, they occupy bigger energy levels. No? Lumalaki yung kanilang principal quantum number. So, the idea is that as the number of electrons in your atom increases, the principal quantum number increases as well. No, dumadami na yung electrons. So, napupuno na yung higher energy level. So, as a result, lumalaki yung atom. Okay, so, that's why the atomic radius increases as you go from top to bottom. So, lumalaki yung size niya. Rationalize naman natin ito. Atomic radius increases from right to left. Lumiliit naman daw from left to right. Bakit ganon? Kasi ito yung question. 'Di ba? Ang manner ng paglagay natin ng elements sa periodic table is left to right, 'di ba? That means ilang electron to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no? So ano yung idea? As you go to the right, dumadami yung electron. Pero bakit lumiliit yung size ng atoms? Bakit daw lumiliit yung size ng atom? So, isip tayo. So, bakit lumiliit yung atom pero dumadami yung electrons? Kasi tingnan mo, dito sa atomic radius, lumalaki lalo eh. Pero dumadami yung electron, di ba? Lumalaki lalo. Bakit dito, pag pahiga naman yung trend, no? Pag papunta tayo sa period, ba't lumiliit pag nasa dulo? Ito yung answer. Ang answer doon ay the effective nuclear charge. No? Ano ginagawa ng effective nuclear charge sa atom? Ganito. Remember, every time you add electrons, you add protons din, di ba? 1 electron, 1 proton. 2 electrons, 2 proton. 3 electrons, 3 protons. No? 11 electrons, 11 protons. Ayan, so on and so forth. No? Ganito kasi nangyayari. Dito sa period na to, dito sa pahigang trend na to, yes, dumadami yung electrons. Dumadami yung electrons, no? Pero ano yung dumadami din? Yung protons, no? Dumadami din yung mga protons. So, habang pumupunta ka papunta sa right side, dumadami lalo yung protons. Ano mangyayari? Mas maraming humihila sa protons, no? Ay sa electrons. So what will happen is that because of the increasing number of protons, napupul paloob yung electrons. No? Ito yung sinasabi nating effective nuclear charge. No? So anong idea? Habang pupunta ka pahiga dito, dumadami yung protons, pero iisang energy level sila. Remember, ito isang energy level yan. No? Iisang energy level yan. Ito, 4th energy level, 5th energy level, 1st energy level. Pero kapag dumadami yung protons, yung mga electrons on the same energy level, they are being pulled inwards, no? Kasi dumadami yung protons.
That's why the trend, no, as you go from left to right, lumiliit yung size ng atom, no. Bakit? Kasi mas maraming proton ang humihila sa electrons of the same energy level, no. AKA tumataas yung effective nuclear charge. Also known as dumadami kasi yung proton kaya nahihila yung electrons sa same energy level, no? So lumiliit yung atom. So baliktad yung trend, no? Imbis na lumaki dito, mas lalong lumiit because of the increased nuclear charge or increased protons. So yun yung reason bakit ganyan yung trend, no? Atomic radius increases from top to bottom because the energy level increases. The atomic radius increases from right to left, no? Because on the left side, onti lang yung protons. Sa right side, maraming protons. So kapag onti yung protons, hindi may hila yung electrons. Pag maraming protons, may hila paloob yung electrons. So mas lalong liliit yun, na. So yun yung trend ng atomic radius, na. Ayan. Pag may question kayo, message na lang sa chat box natin. Or use your mic, no? Okay lang. No? Sige. So yun yung first trend, atomic radius. Kailangan ba ito kabisaduhin? Oo. Madali lang naman siya kabisaduhin. No? Mamaya may shortcut dyan eh. So that's the atomic radius. No? Okay, so let's try this. Arrange the following in order of increasing atomic radius. Aluminum, carbon, silicon. You can use your mic. Ako muna. No? Aluminum, carbon, silicon. I am going to arrange the three elements in terms of increasing atomic radius. Paano yung technique dyan? You check first kung sino yung lowest na sa pinakababang part ng periodic table. Because remember, the lower you go in your periodic table, the bigger your atom is. No? So that means, compared to carbon, silicon and aluminum will be bigger. Mas malaki sila. So, mas malaki yung aluminum pati yung silicon kaysa kay carbon. So, that makes my carbon the smallest. No? Smallest siya. So, siya yung smallest. Sino yung susunod na malaki? So, now we are comparing the elements in the same period na, no? Left to right na yung basis naman ngayon. Ang element on the rightmost side, siya yung maliit. The element on the leftmost side, siya yung malaki. So looking at this, nasa left si aluminum, nasa right si silicon. So that means si silicon ay mas malaki kaysa kay aluminum. No? Hence the trend is si carbon ang smallest. Ay, baliktad. Ayan, si carbon yung smallest. Tapos, si silicon yung next smallest, si aluminum yung biggest. Paano uli yung Paano uli yung pag-distinguish? Tignan mo muna yung period nila. Kung sino yung nasa baba, siya yung malaki. Kung sino yung sa taas, siya yung maliit. Si carbon, maliit kaysa sa aluminum and silicon kasi nasa taas siya. Teka lang, maliwanag. Ayun. Then, kapag nasa same period ka na, nasa isang row ka, ang basis mo naman ng laki is yung left and right. Sino yung nasa left, siya yung malaki. Sino yung nasa right, siya yung maliit. So, si aluminum nasa left, so siya yung malaki. So, siya yung pinakamalaki among the three. Si silicon, siya yung nasa right, so mas maliit yon kaysa kay aluminum. So, ganyan yung basis for the atomic radius. Anyone? Ito, one example. Sodium, beryllium, magnesium. Highlight ko siya dito. Sodium, magnesium, beryllium. Okay, so, anyone? Sino pinakamaliit? Sino yung maliliit ang kanyang atomic radius? Yung BE po, sir. Si? BE.
Be, si beryllium. Kasi siya Ber- yung nasa taas compared kay sodium and magnesium. So, Magnesium. beryllium is the smallest. Okay, so we will compare sodium and magnesium. Sino mas malaki sa dalawa? Si sodium po. Bakit? Kasi po nasa left side Ayun. from right to left. Nasa left kasi si sodium, si magnesium nasa right. 'Di ba? Anything na nasa right, maliliit yung sizes, no? Anything na nasa left, malaki yung atomic radius. So, sodium would be the biggest. Si magnesium, yun nasa gitna ng dalawa. So, that's our trend, no? So, yun. Okay, so proceed tayo with the next periodic trend, ionization energy. When you say ionization energy, this is the energy required for your atom to release the electron. Ito yung energy para kunin yung electron mula sa atom. Tingin tayo dito sa trend niya. Ano masasabi natin? The ionization energy increases from left to right. Ionization energy increases. And from bottom to top, ionization energy increases as well. Bakit? Okay, ganito. Although sa bonding pa, no? Pero sige, daanan na natin. Bakit ganyan yung trend, no? Tingnan nyo. Ito yung noble gases, di ba? Ano yung alam natin sa noble gas? They are stable. When we say stable, what's that? Ano meaning yan? Ano meaning yan, no? So, ano meaning ng stable yung noble gases, so on and so forth. When we say stable, it only means that the electron configuration is fully filled. No? Fully filled yung kanilang electron configuration. No? Meaning nun, lahat ng orbitals ay kompleto. No? Yung S and P orbitals nila, kompleto. No? Okay. So, what happens is that kapag kompleto yung kanilang orbitals, ay ganito, no? They possesses the stability, no? Special stability. Itong atoms dito sa left side ng noble gas, gusto nila gayahin yung meron ang noble gases, no? Parang ito yung mga taga sana all, ito yung gusto nila gayahin, no? Okay. So, ano meaning nun? Since gusto gayahin ng mga atoms na to, itong noble gas, the nearer they are to the noble gas, that means the stronger their hold for the electrons, no? Meaning, ayaw nila magpakawala ng electron. Ibig sabihin, kapag malayo sila sa noble gas, okay lang sa kanila magpakawala ng electron. No? Kasi yung layo nila para maging noble gas eh. So, wala na silang pake. No? Itong mga to naman, tignan nyo, katabi lang nila yung noble gas eh. So, ayaw nila magpakawala ng electron. Instead, gusto nila kumuha ng electron. No? So, in terms of ionization energy, since these atoms on the right side, they do not want to lose the electrons, kasi gusto nila gayahin to, ayaw nila mamigay, gusto nila kumuha sila. So, yun yung logic natin. So, ayaw nila mamigay, gusto nila kumuha. That means, yung ionization energy ay mataas, no? Kung ito, aagawan mo yan ng electron, pahirapan. Kaysa sa nasa left side. Dito, madali lang. Bakit? Malayo siya sa noble gas. So, madali lang kunan siya ng electron. So, mababa ang kanyang ionization energy. As you go to the right side, what will happen is that, pahirapan na yung pagkuha ng electron. Kasi, isang step na lang, noble gas na siya. So, ano mangyayari? Instead na mamigay siya yung bibigyan mo. So, therefore, matigas yung ulo niya, or in terms of ionization energy, ayaw niya mamigay ng electron. So, pahirapan, kunan ng electron siya. That's why the trend is from left to right, your ionization energy increases. Bakit? As you go to the right side, mas malapit na sila sa noble gas, hence, ayaw nila mamigay ng electron. Ayaw nila mamigay ng electron. So, pahirapan.
or it will require more energy to get that electron. No? So yun yung idea. So that's why the trend is from left to right, your ionization energy increases. Pahirapan kumuha ng electron from left to right. Ito, bottom to top naman. Bakit pataas doon? Ito lang yung idea. Remember, from bottom to top, nagbabago yung energy level. Meaning, nagbabago yung atomic radius. If your atom kasi, if yung atom nyo ay masyado ng malaki, that means yung electron sa dulo niya, yung electron sa greater energy level niya, hindi niya masyadong mahawakan. Hindi na niya makontrol. So wala na siyang grip masyado. So that means mas madali kunan ng electron yung malalaking atom kaysa sa maliliit. Kasi kapag maliit lang yung atom, madali lang kunin ni nucleus yung electron. Magkatabi lang sila no? Pero the more na lumalaki yung atom mo, the more na lumalayo yung electron sa nucleus. Therefore, medyo madali na siya agawan. Madali na siya nakawan ng electron. No? So, mababa lang yung ionization energy ng nasa baba because the atom is big. Malaki na yung atom. Pag dito naman, sa taas, the ionization energy is strong. Mataas yung ionization energy. Bakit? Kasi may kipag-agawan ka sa nucleus. May kipag-agawan ka pa sa nucleus. Maliit lang kasi yung atom. Unlike yung nasa baba, hindi ka na may kipag-agawan. Easy lang. So that's why the trend is from left to right, ionization energy increases. Bottom to top, the ionization energy increases. No? So nagpe-play na ng factor yung atomic radius dito. Okay? So I have this. No? Arrange the following in order of increasing ionization energy. Argon, selenium, sulfur. Argon, selenium, sulfur. Okay, so I'm going to judge them based on their increasing ionization energy. Yung element sa rightmost side and sa topmost side, that should give me an idea kung sino yung may pinakamataas na ionization energy. Okay, so let's compare sulfur and argon with selenium. Sulfur and argon ay nasa taas, si selenium ay nasa baba. That means compared to selenium, sulfur and argon would have the greater ionization energy. So selenium, since siya ay nasa baba siya, so siya yung pinakamababa yung ionization energy kaysa sa dalawa. Okay? And now we are comparing the two. Sila naman dalawa kasi nasa isang row sila. So, between the two, sino yung may pinakamataas na ionization energy? E di yung nasa right side, si argon. So, argon would have the greater ionization energy than sulfur. So, ayan yung trend, no? Si selenium yung lowest. Bakit? Siya yung nasa baba. Si sulfur yung sumunod na lowest. Bakit? Siya yung nasa left side. Si argon yung biggest kasi siya yung nasa right side, no? So, ganun lang yung pag-distinguish. Judge mo muna sila based on their periods, based on their rows. After mo i-judge based on their periods, you judge them based on their columns, kung nasa left or kung nasa right. So, ganun lang yung pattern. Okay, so, again, anyone? Sodium, beryllium, magnesium. Ionization energy. Anyone? Sino yung lowest yung ionization energy? Sodium po. Sodium. Bakit si sodium? From left po. Kasi nag-i-increase pa lang po siya. Kumbaga sa kanya po nagsisimula. At saka nasa baba din siya, no? Apo. So compared to beryllium, sodium and magnesium would have smaller ionization energy kasi malalaki yung atomic size nila. And yung sodium, between sodium and magnesium, siya yung maliit yung ionization energy kasi nasa left siya. So that means yung magnesium, magpa-follow siya. So mas malaki si magnesium kaysa sa sodium kasi nasa right side si magnesium.
But yung magnesium, mas maliit yung ionization energy niya kaysa kay beryllium kasi nasa taas yung beryllium, nasa baba si magnesium. So, ganun yung judgment ha. Tignan nyo muna yung periods kung nasang row sila. Then, tignan mo kung nasang column sila. So, yan. So, thank you. Next one, electron affinity. Yung electron affinity, yung idea niyan is the same as ionization energy. Compare natin. Sabi natin, yung ionization energy, yun yung energy required para kunan ng electron yung atom. That means, if malapit siya sa noble gas, pahirapan kunin yung electron. Therefore, mataas ang ionization energy. Ano naman yung electron affinity? From the word itself, affinity, meaning nun yung desire to get electron. Sino yung mga atoms na gustong-gusto kumuha ng electrons? E di yung malapit sa noble gas, yung nasa right side, no? That's why the trend is the same, no, for electron affinity. So yun, nasa right side kasi itong mga to, malapit na sila sa noble gas, hence, mas okay sa kanila manguha ng electron. In other terms, their electron affinity is stronger. So mas malakas yung electron affinity ng nasa right side. So same yan ng trend dito, no? Yan. Electron affinity and the ionization energy increases as you go to the right side. No? Mas gusto kasi nila ng electron. So, ito yung tendency na mangagaw ng gamit. No? Maraming ganyan sa Moraita. Pag na-experience niya, nakakatakot din. No? So, yan. Maraming gusto mangagaw ng gamit kasi malapit na sila maging stable. No? Okay, so yun. Yung trend niya rin pataas is still the same with ionization energy. The electron affinity increases from bottom to top. Bakit? Kasi mas malapit yung electron sa nucleus kapag nasa taas ka, no? Mas madali siyang mang-aagaw ng electron kaysa sa malaking atom. So, pag mas maliit, mas madali mang-agaw ng electron. Therefore, mataas ang electron affinity. Kapag mas malaki yung atom, mas malaking atomic radius, mas mababa ang kanyang electron affinity. Bakit? Kasi ang layo na ng electron. Hindi na niya ma-reach masyado. Compared to atoms na maliliit lang yung size. Mas madali mang-agaw ng electron. Or mas mataas yung electron affinity. Okay, so in summary, wala na tayong gagawin masyado doon. Kasi same lang sila ng trend. So in summary, this is our periodic trends. As you go down the periodic table, your atomic radius increases because of the increased energy level. Your electrons start filling the higher energy level. Hence, lumalaki yung atom size. From left to right, from right to left naman, your atomic radius increases because of the effective nuclear charge. Pagpapunta ka kasi sa right, dumadami yung protons, pero yung electrons mo, they are on the same energy level. So, kumbaga, kung Bohr's orbit yan, iisang orbit sila, pero dumadami yung proton sa gitna, no? So, habang dumadami yung proton sa gitna, ano nangyayari? Nahihila yung electrons papaloob, no? So, as you go to the right side, lumiliit yung atom. Pero as you go to the left side, lumalaki yung atom, no? So, yun. So, yun yung trend for atomic radius. Ionization energy and electron affinity. Ito yung tendency ng atom na mamigay or kumuha ng electron. Kung gusto niya manguha ng electron, ang logic doon is ayaw niya mamigay ng electron. Kung mataas ang kanyang electron affinity, mataas ang ionization energy. Ionization energy, we can say this as yung pahirapan kumuha ng electron. Mahirap i-ionize, mahirap agawan ng electron. Kasi mataas ang affinity towards electron. Gustong-gusto niya ng electrons. So yun, the trend is from left to right, it increases. From bottom to top, it increases. Describe natin bakit left to right, they increase.
Kasi they are nearing towards the noble gas. Malapit na sila sa noble gas. Ito yung gusto nila gayahin. So, the nearer your atom is to the noble gas, the more it is, the more its electron affinity. No? Mas gusto niya ng electron kasi malapit na siya maging noble gas. Therefore, as well, pahirapan din siya kunan ng electron. Kasi malapit na siya maging noble gas, ayaw na niya mamigay ng electron. Gusto niya, tanggapin na lang yung electron. So, yan. So, that's why the trend is ganyan. Ito naman, from bottom to top, the electron affinity increases and the ionization energy increases as well. May kinalaman yon sa size ng atom. Okay? So, the bigger your atom, the lower their grip sa electron. Hindi na nila masyadong makuha yung electron. So, wala na. Hindi na nila ma-reach. So, yan. Kaya humihina yung electron affinity and ionization energy as you go down the periodic table. As you go up naman, dumataas yung electron affinity and ionization energy because lumalakas yung grip ng nucleus. Bakit? Malapit lang kasi yung electron. Mas madali niyang kontrolin yung electrons. Ano naman to? Metallic and non-metallic character. Ang idea lang nito is that as you go down to the right side of to the left side of the periodic table, you will see metals. As you go up to the right side, up and right side, makikita mo yung mga non-metals. Pag sinabi na kasi nating metal properties or metallic character, ito yung tendency mamigay ng electron. Sino ba yung mga namimigay ng electron? Ito yung metals. Kasi tignan nyo, mababa yung ionization energy nila, mababa yung electron affinity nila. Hence, yung electron, madali nila ibigay. So that more, the tendency for the atom to give off the electrons, the metallic the character is. Pag ayaw naman niya mamigay ng electron, gusto niya kumuha lang ng electron, it becomes non-metals. Ito yung mga nangunguha ng electron. So, yan. The more na nangunguha sila ng electron, the more non-metallic their property is. Kaya we have this divide sa periodic table. So, ano yung divide sa periodic table? We have the metals here sa left side. We have the non-metals on the right side. Kung mapapansin nyo, may something sa bottom na they exist the same properties. The metallic and the non-metallic properties. Yun yung naka-box na puti. We call them the semi-metals or the metalloids. So sila yung balimbing. So they exhibit two properties at once. So boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium. Itong mga element na yan, they both exhibit metallic and non-metallic properties. And with that, they are used as semiconductors. For example, yung computers natin, gawa yan sa silicon wafers. Mga devices natin, laptops, computers, integrated circuits, microchips, gamit yun sa silicon. Kaya nga may Silicon Valley, di ba? Sa California. Yun. Kasi doon ginagamit yung silicon to create devices. Bakit kailangan ng metalloids? Ba't kailangan ng semi-metals? Kasi ganito. Remember, your metals, ang tendency nila is mamigay lang ng electron. So, anong implication nun? Mangalawang sila. Mabilis sila mangalawang. Yung non-metals naman, ayaw nila mamigay ng electrons. So, ano yun naman implication nun? Ayaw nila mag-conduct ng electricity. Yung metal, they can conduct electricity because they can give off the electrons. Pwede nila ipamigay yung electrons so that can form a circuit. Yung non-metals, ayaw nila mamigay ng electrons. So, kukunin lang nila yung electrons. Hindi sila nagko-conduct ng electricity. Si semi-metal, siya ay combination ng two properties. Kaya mamigay ng electron pero hindi nangangalawang. Kasi kapag yung ating metals, yung ating semiconductors, ginamitan mo ng metal, yung integrated circuit natin, gawa siya sa iron. Siguro in just few years, mangangalawang yan.
So, pangit na yung device natin. Di ba, hindi naman ganun nangyari, no? So, itong cellphone ko na to, matagal-tagal na to sa akin, hindi naman siya naglalag, hindi naman pumapangit yung performance niya. Kasi silicon yung gamit, no? So, may property siya to release the electrons so it can conduct calculations, no? Yung binary calculations, yung 1 zeros, no? Kaya gawin yun using electricity. At the same time, hindi rin siya nangangalawang. Kaya yan, kahit basain ko yan, kahit ilublob ko yan kung saan-saan, hindi siya mangangalawang, no? So, yan. So, basically, that's the periodic trends, no? And with that, since natapos natin itong topics natin, wala tayong meeting sa Saturday, no? So, we can consider that as pahinga day, no? So, natapos natin yung chapters na kailangan natin i-cover today, eh. So, ano na lang yung task ninyo? So, my task for you is yun nga, you have the PowerPoints with you. You can reread them. Ito yung module na to. In-upload ko rin to sa Canvas. Ito yung basis ng quiz natin, no? So, yun. So, you can practice more on the quantum numbers and the periodic trends, no? Andito naman nakalagay lahat, no? So, yan. So, yan. So, tapos na natin yung buong lecture, no? So, wala tayong meeting sa Sabado. Yan yung meaning na, no? So, tinarget ko rin naman na matapos na yung meeting ngayon para may pahinga day naman kayo, no? Kasi magkuquiz pa kayo, no? So, yan. So, yan. So, gawin nyo na lang muna, no? Until Saturday naman to, quiz 2 and quiz 2. No? Yung quiz 3, kailan ko i-upload? Siguro mga Sabado, no? So, 1 week naman yung allowance ko doon, no? So, pahinga day muna tayo sa Sabado. Kasi tapos na tayo sa lecture, eh. Okay? So, yan. Tapos na tayo. Do you have any questions? Wala naman sir so far. Okay naman po. Okay, so yan, no? First time na magpapahinga tayo this week, no? Ganun naman, basta maaga tayo matapos, may pahinga day tayo. Okay, so with that, no? Kung wala na kayong questions, siguro we're good to go. And yun, so I appreciate the presence of our two classmates, no? Si Honey May and si Marvy. So yan, so welcome sa ating discussion. Dun sa mga discussions na na-miss nyo, you can always check the videos on YouTube, no? Etong video ng klase natin, i-upload ko siya mamayang gabi. Saan natin makikita yon? Punta kayo sa course card nyo. Punta kayo sa announcements. Ayan, recorded class discussions. Ito yung class ko kagabi. In-upload ko na agad. So, hanapin mo lang dyan yung PSY. Ayan o, PSY. Chapter 2, day 1, day 2. So, pwede nyo mapanood yan dyan. No? Nandito din yung first meeting natin. Ayan. Chapter 1, day 1. Chapter 2, day 1. No? So, ayan. Kaso nangyari dito, nagka-meeting lang, di ba? Kaya 3 parts yan. Part 1, part 2 for day 1 and day 2. Yan. And also, if you want, you can binge watch naman. Panoorin nyo yung ibang classes ko namin. Yung organic, kung gusto nyo. Yan. Pwede kayo manood ng organic chemistry. No? And yun. So, just in case na may ma-miss kayong classes, it's okay. I understand naman. Kasi yung internet natin ay medyo malungkot sa Pilipinas. You can rewatch them, no? Catch up na lang kayo dito. But if you can attend the class, no, I always post the link naman. And regarding that na pala, no, dito na lang tayo mag-meeting parate sa group chat natin na to. Kasi na-realize ko na paulit-ulit lang pala, no? I mean, pag iba-iba kasi yung link natin, natatabunan, no? So, dito na lang always. Dito na tayo mag-meet, no? So, yan. So, with that, we're done, no? So, do you have any questions? Or okay na tayo? Meron pa kayong GC there. Dito po, itong sa Teams natin. Ito na yung chat box natin, no? Hindi po ako makachat eh. Sa messenger po atas. Siguro pag di ka makachat, try mo mag-leave dito, then balik ka uli. Ayun.
Hmm. Kasi ewan ko lang. Ang gamit mo ba ay ano? FEU mail? Ako po, galing po ako sa Canvas. Yung link po sa Canvas. Ah, siguro gano'n na lang. Leave ka, then balik ka ulit. Tapos, pag nakita mo na naka-enable na yung chat box, okay na yan. Ayun. So, ganun na lang. So, yun. Pero, sa Saturday po may pasok. sa Saturday, Yan, wala na may muna. online ulit. Tapos na tayo sa ano lesson natin eh. So, ang task nyo lang is sa Saturday is yun, na quiz-quiz na at least may vacant day kayo for pahinga and review. So, on Saturday, I will also upload the quiz on this chapter na, no? So, you can answer, no? Pero 1 week naman yung allowance. So, you have plenty of time to work with your quizzes, no? Para hindi rin kayo masabaw, no? Kasi ang dami, alam ko marami na rin kayong kino-comply sa ibang courses. Kaya 7 days yung palugit ko parate, no? 1 week. So, yan. So, yan. So, this will be our last meeting for this week, no? I'll see you on Wednesday ulit na. So, yan. Uploaded naman yung mga lessons sa Canvas. Punta kayo sa Canvas. Discussions, Chapter 3. Ito yung PDF na ginamit ko. Chapter 7, Atomic Structure and Periodicity. Ito yung ginagamit natin ngayon. No? Itong 7 and 8, ito yung mga PowerPoints. No? You can also read them, pero ito yung basis ng quiz natin. Itong Chapter 7 na buo. Okay, so with that, no, upload ko na lang yung mga sagot natin dito sa meeting chat. No? Ayun. So hopefully, mamaya pag nag-try ka mag-access Hanime, sana maka-access ka na. No? Pero kapag hindi, message mo ako dito sa Teams. No? Ako na yung mag-add sa'yo dito. Okay, so yun na lang. Okay, so thank you very much for your attendance and participation. No? So I'll see you again on Wednesday. Okay? Sige Thank you po. po, sir. Sige po. Salamat po and have a long weekend din. No? Sige, Okay. so enjoy the break. No? So I'll see you on Wednesday. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. The recording of the class will be uploaded on YouTube mamayang gabi. Sige, so bye-bye. Sir, ano po face YouTube nyo? Yung nandito sa Canvas.